that good? Yes, but I can't see anything. It just says you have started screen sharing. Yeah, there you go. Okay, great. Okay. Hello, Kyla. Hello, Samuel. We are just troubleshooting some stuff. Hopefully more people will join soon. And the YouTube function is working now, so people can watch in YouTube. Yes. Okay, great. Should we start? Yep, I think we should just go ahead and start. So I will move the slides through. And if we can start consecutive interpretation after this, that'd be great. So welcome everyone to room 2. We apologize for the technical difficulties. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sala número 2. Pedimos disculpas por las dificultades técnicas que acabamos de tener. As participants, you do not have the ability to share video or sound. Please make that noted. Como participantes, ustedes no pueden compartir su video o tener su micrófono encendido. Por favor, tengan esto en cuenta. We have the question and answer box for questions during the presentation. Please ask your questions there. Tenemos una caja para preguntas y respuestas. Ahí es donde usted puede escribir y participar. Por favor, siéntase libre de utilizar ese lugar para preguntas y respuestas. We'll have question and answer after each presentation with the speakers who are able to join. Vamos a tener una sesión de preguntas después de cada presentación, siempre y cuando el presentador pueda estar con nosotros. And we always have the Slack channel for speaker question and answer, so please use that channel after the session concludes. Y por supuesto, también tenemos el canal Slack para preguntas y respuestas. Por favor, pueden usarlo también para cualquier pregunta que ustedes tengan. And I would like to introduce our facilitator for this session, Cristina Ocaña Gallegos. She has this session called Ancestral Knowledge, and I will hand off the presentation to her. Y pues aquí empezamos hoy con nuestra presentadora Cristina Ocaña Gallegos. Ella nos va a presentar sobre el conocimiento ancestral, así que bienvenida Cristina, gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenas tardes con todos. Primero voy a pedirle a Wilber, que es el orador, que por favor prenda su cámara y su micrófono también. So, good afternoon, everyone. First of all, I'm going to ask Wilber, our speaker, to turn on his camera and his microphone, please. Buenos días. Buenos días, Wilber, ¿cómo estás? Sí, te escuchamos. Sí, tengo un problema, no tengo acceso al video. De acuerdo, no hay problema. Wilber, vamos a hacer traducción consecutiva, entonces tenemos que hablar poquito. Correcto. ¿Ya? Ya, ok. Bueno, vamos a comenzar. Me parece que Gabriel no va a poder unirse a esta sesión, así que cualquier pregunta que tengan, por favor, diríjanla al canal de Slack. So let's start. I think Gabriel is not gonna able to join this session. So please, any questions that you may have, put them in the Slack channel. Ahora vamos a comenzar con la presentación. Tenemos 2 videos, uno de Wilber y uno de Gabriel. Y al final tendremos tiempo para hacer preguntas de Wilber. So let's now start with the presentations. We're gonna have 2 videos. The first one for Wilber, from Wilber, and the next one from Gabriel. And then at the end, feel free to ask questions. Remember that you cannot speak, you can only type them. My apologies. We can play. Is it all right? We can play the videos. Gabriel? Great. Yes, yes.
Are you playing it? Julian, the video is paused. Hi, Christina. Were you able to hear it? I thought I heard you say something. No, I can't hear and it's frozen. It's frozen. Okay, let me Yeah, it's not playing. resume the sharing. Hola a todos, estamos de nuevo en el segundo Simposio Internacional de Investigación en Quinoa. En esta ocasión quiero presentar a ustedes al agricultor y productor de quinoa de Chile, el señor Gabriel Curz. Él es técnico agrícola y pertenece a la ONG Quinoa y cooperativa Huemapu de Panguipulli, región de los Ríos, Chile. Damos la bienvenida a Gabriel a escuchar su presentación llamada Producción de Dahue, quinoa mapuche, en Pucura, comuna de Panguipulli, región de los Ríos, Huemapu. Bienvenido, Gabriel. Bueno, Mari Compuché, un saludo a todos los que están conectados, viendo, participando de este segundo Simposio Internacional de Investigación en Quinoa. A modo de introducción de esta presentación, quiero un poco referirme a la historia de los orígenes de esta experiencia. Esta es una experiencia que está vinculada a un territorio que es un territorio limítrofe entre dos comunas y dos regiones del país. Territorio mapuche, por cierto, pero que nos dividen geográficamente por dos comunas y dos regiones. Esta producción está asociada a un proceso organizacional que se ejecuta a los pies o alrededor del volcán Villarrica, conocido también en lengua mapuche como Rucapillán. Las organizaciones que están detrás de este proceso son la ONG Quinoa, que significa todos nos ayudamos, y la cooperativa agroecológica Huemapu, que es una entidad que se desprende de la ONG y que está creada para dar sustento comercial a lo que es la experiencia de desarrollo que ha propuesto esta ONG. La ONG Quinoa tiene socios que la integran de ambas regiones y de ambas comunas. Y estas personas que son de origen mapuche han decidido crear esta estructura en forma de respuesta a las políticas del Estado de Chile, que imponen una forma de trabajar muy diferente a cómo los mapuches vemos o entendemos la vida y cómo entendemos nuestra organización territorial a grandes rasgos. Y en sí, esta herramienta, esta ONG nos ha permitido a nosotros relacionarnos con las estructuras del Estado, estructuras que están vinculadas en el área de la agricultura, en donde nosotros hemos hecho algunas propuestas que están vinculadas hacia la recuperación de semillas tradicionales y la reincorporación de estos conocimientos en comunidades o en familias de origen mapuche del territorio. Y desde ahí, desde esta organización ha nacido la inquietud de reconstruir lo que nosotros llamamos el cume monien o el itofil monien, que se entiende como el buen vivir, a partir de elementos culturales. Y de esos elementos culturales, la alimentación es clave para nosotros. Y desde ahí que
la recuperación de las semillas tradicionales es un elemento vital. Es por ello que la quinoa que nosotros producimos es una quinoa que es endémica del territorio, es una quinoa que lleva presente varias generaciones y que se ha ido aclimatando a las condiciones del clima y del suelo que está presente en este territorio, que es de origen volcánico, dado que como vivimos a los pies o alrededores del volcán Villarrica, uno de los volcanes más activos de Chile y del mundo, entonces esta quinoa, por esas mismas características del suelo que hacen que también tenga características nutricionales que la pueden diferenciar nutricionalmente si uno lo quisiera ver desde ese punto de vista. Estas dos organizaciones están como con el objetivo de reintroducir este alimento en las familias del territorio. Y para eso se han desarrollado algunas herramientas que garantizan una producción más amigable con los ecosistemas en el cual nosotros desarrollamos estas actividades productivas. Y nosotros a esa herramienta le llamamos sello ético de calidad, que es un sistema en donde nosotros mismos nos autorregulamos y nos autocertificamos como productores de quinoa tradicional mapuche, y bajo sistemas de producción más agroecológicos. Y desde ahí nosotros iniciamos esta experiencia. Esta es una experiencia que tiene aproximadamente 10 años acá en el territorio de Pucura. Acá se puede ver en la imagen, colindante también al lago Calafquén. Acá se puede apreciar de mejor manera. Se están trabajando dos ecotipos de quinoa, y serían las quinoas de color rojo y las quinoas de color amarillo. En ambas variedades tenemos presencia de diferentes colores, tanto de inflorescencia como de tallo. Colores que van desde el amarillo, desde el verde, hasta colores como el rosado oscuro. Nosotros, cuando partimos las preparaciones de suelo, las iniciamos siempre a fines de diciembre, acá en el hemisferio sur, o a mediados de febrero, que es periodo de verano. Iniciamos con una labor de control de maleza, con herramientas que nos permitan solamente trabajar la parte superficial de la tierra, es decir, donde se encuentran principalmente las raíces de las plantas, no más allá de 5 a 8 centímetros. Estas son labores que se van repitiendo acá ciertos días, pueden ser 15, 20 días de diferencia una de la otra, en donde nosotros hacemos movimiento de tierra para que todas las malezas que puedan estar presentes ahí mueran tanto por el efecto de la deshidratación, del viento o del mismo sol. Esta es una práctica que se viene haciendo por bastantes generaciones y la hacemos básicamente porque nos permite el no uso de herbicidas químicos, que entendemos que para nuestra producción no son una alternativa a considerar en la producción. Sobre todo los controles de malezas que hacemos en estos cultivos son tanto mecanizados con herramientas manuales o de tiro animal, y con eso solo hacemos ese tipo de trabajo, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces nosotros partimos en esa fecha. Si partimos en febrero,
desde febrero hasta el periodo de octubre, que normalmente estamos sembrando entre la primera quincena de septiembre en adelante hasta diciembre, son las fechas de siembra, pero que van a variar según cómo venga el clima de cada año y finalmente eso nos permite a nosotros tener una incidencia de malezas muy baja. En este caso, nosotros, una de las herramientas que utilizamos, como se pudo ver en la presentación anterior, es el motocultor, un motocultor de 12 HP, y después de eso se continúa con una rastra de clavo artesanal, con marco de madera, de tiro animal, que se está haciendo cruzas en el predio en donde se va a cultivar. Esto nos permite a nosotros bajar, yo creo que mucho lo que son las labores después de trabajo ya más manual, por ejemplo, como hacer una escarga con asadón o rastrillo. Entonces esto es un trabajo que dura aproximadamente 2 horas, en donde se hace una cruza en sentido contrario a la primera pasada de la rastra. Ahí pueden ver en la imagen, ahí va mi papá, va guiando los bueyes. Él se llama Joel Kurilev y con él hemos estado aprendiendo de este oficio. Una de las herramientas que nosotros utilizamos bastante también, pero ya en una etapa más cercana al cultivo, o sea, a la siembra, me refiero, es el arado, un arado que nosotros le llamamos el arado de chancho. Es un arado de madera completo y que solamente en la parte de la punta tiene un metal de fierro. El resto es pura madera y este lo tiramos con buey y con esto hace un trabajo muy similar a lo que es un arado cincel y que va finalmente moviendo y aireando la tierra, va rompiendo los terrones grandes que pueden estar muy duros. La gracia de esta herramienta es que no voltea la tierra, solo la mantiene en el mismo lugar, solo que la remueve, ¿no? Y es una herramienta que se viene usando por muchas generaciones y esto es de fabricación casera. Esta misma máquina, esta misma herramienta la elaboró mi padre con la madera nativa que hay en nuestro predio. Esta herramienta se usa previo a las labores previas a la siembra y con esta misma nosotros también hacemos las hileras de siembra. Ahí se pueden apreciar un poco las hileras. Estas son las hileras que se hacen con ese mismo implemento. Y ahí pueden apreciar en la imagen a mi madre, que se llama Ida Tunulev Kuchulev, que acompaña mucho las labores de siembra en el establecimiento de la quinoa. Lo que nosotros acá hacemos es que dejamos las hileras, una distancia de entre hileras de 45 a 50 centímetros, y vamos aplicando compost o guano compostado de ovejas, vacuno, puede ser, mezclas con algunas malezas. Se va aplicando en pequeños terrones, más o menos de 600 gramos cada terruño, y se va dejando también a una distancia de unos 45 y 50 centímetros sobre la hilera. Y sobre eso se esparce un poco, y sobre eso se le aplica un poco de tierra, y sobre la tierra se aplica la semilla, como se puede apreciar en esta imagen donde mi mamá está aplicando la semilla. En sí nosotros, en la superficie que nosotros sembramos, bordea los 2.500 a 3.000 metros cuadrados de siembra. Nosotros estamos ahí aplicando aproximadamente 140, 180 gramos de semilla. Nosotros hacemos una siembra bastante mateada, por así decir, en donde en cada depósito de compost están cayendo alrededor de 3 a 6 semillas aproximadamente.
se tira de manera manual, la semilla se coloca en la mano y la misma mano nosotros la hemos ido acostumbrando para que deje caer un promedio de 3 a 6 semillas. Y eso a nosotros nos ha dado bastante buenos resultados en el momento de la cosecha y incluso en el momento de cuando de pronto salen algunas lluvias y con bastante viento, ayuda bastante a que las plantas se afirmen. Acá quiero hacer una acotación de que las plantas quedan como en un zanja, cuneta, y eso después con el tiempo nosotros hacemos un aporcado como las papas, y eso ayuda a que se mantenga mayor humedad en las raíces, ayuda eventualmente también en el control de maleza, pero que en este caso es muy escaso. Acá se puede ver en la misma imagen, hay muy poca maleza, prácticamente no se ven malezas. Y eso es por adelantar la preparación de cultivo unos 8 meses antes. Y en los casos que no se hace esta preparación con anticipación, los problemas de maleza en el cultivo de la quinoa son terribles. Prácticamente uno se va a pérdida con el cultivo. Respecto al riego, nosotros el riego lo hacemos con aspersores de jardín nomás, una manguera. Tenemos mangueras largas que colocamos una cabecera donde va la matriz, y de esa cabecera dejamos unos 2 a 3 arranques en donde conectamos mangueras jardineras y ahí hacemos riego por aspersión. Normalmente nosotros concentramos el riego en los meses de diciembre, enero. Los riegos los hacemos por las tardes. Normalmente dejamos un aspersor en un promedio de 1 hora y media en cada posición, y lo vamos corriendo según se va avanzando. Así es que recibe en promedio 3 riegos normalmente en una temporada, 3 a 4 riegos. Hay periodos en donde no es necesario el riego porque el verano viene bastante húmedo, con bastante lluvia cada 15 o 20 días, entonces en esos casos no es necesario regar. Eso les puedo comentar respecto al riego. Respecto a plagas, la única plaga que estamos teniendo presente es la polilla de los granos, que una polilla que coloca sus huevitos en el periodo de formación de flores, y después cuando se forma el grano empieza a generar. Nosotros al menos hemos visto que mayor daño no hace mucho como que merme la producción de quinoa, sino que contamina, sí, cuesta mucho sacarlo del grano. Como no tenemos tanta maquinaria mecanizada o automática para seleccionar y limpiar la quinoa, entonces nosotros lo hacemos de manera manual y eso hace que se dificulte un poco la limpieza cuando se hace la trilla o cuando se hace el desaponificado. Nosotros, desde que establecemos la siembra en sí, que puede ser a mediados de octubre, vamos a estar cosechando a fines de marzo, la primera quincena de abril, dependiendo de cómo vengan las lluvias. En nuestra zona, dado que estamos cercanos al volcán Villarrica, al Ruta se generan lluvias espontáneas, que pueden ser durante el día, durante la noche. Y esa humedad que se genera provoca que la quinoa como que reverdece. Entonces lo que nosotros estamos obligados a hacer en el caso de la quinoa es esperar los puelches, los vientos que vienen del lado argentino. Es un viento cálido, un viento muy, muy cálido. Esperamos esos vientos que normalmente son a fines de marzo y los primeros la primera quincena de febrero, o sea, de abril. Y desde ahí eso permite que la quinoa se seque.
Y en ese momento nosotros recién podemos estar cosechando la quinoa con la ayuda de las máquinas que nosotros tenemos acá, que las vamos a mostrar en las presentaciones que vienen. Nosotros esperamos que la planta esté completamente seca, desde las inflorescencias hasta el tallo. Esto porque facilita el trabajo de la máquina y posteriormente facilita también el desaponificado. Nosotros hacemos una práctica que se llama minga para hacer la cosecha. Normalmente vienen vecinos, amigos ayudando a colaborar en la corta de la quinoa y en 2, 3 o 4 días de trabajo corta y se hace la trilla de la quinoa. Acá tenemos un video que muestra cómo cortar la quinoa correctamente. Este video es casero, así es que van a disculpar a lo mejor la calidad. Nosotros usamos herramientas como la echona, que se usa para secar el trigo o avena, o también usamos tijeras de podar. Y vamos depositando cada corte que se va haciendo, se va depositando en un capacho que llamamos nosotros, que son elaborados de sacos de polietileno. Para que la quinoa no toque el suelo y no se vaya a contaminar con tierra, arena. Y este video muestra el cómo no se debiera cosechar la quinoa. Esto en base también a experiencia en el momento de consumir la quinoa. Nos hemos encontrado, por ejemplo, que de pronto uno está comiendo quinoa elaborada, un salteado de quinoa, una quinoa en la primavera, y de pronto uno siente una piedra en los dientes. Bueno, eso sucede porque la quinoa, las inflorescencias quedan en contacto con la tierra. Entonces ahí estamos contaminando la quinoa al dejarla en la tierra. Y luego nos fuimos dando cuenta de que estábamos cometiendo error y fuimos incorporando algunas ayudas, como esos capachos que mostramos, y acá mismo cuando hacemos la trilla también utilizamos harto polietileno grueso para que la quinoa nunca esté en contacto directo con el suelo, tanto tierra o pasto, para que no se contamine. Y eso ayuda bastante después para evitar trabajo de limpieza. Esta es la trilladora que nosotros tenemos, fabricada acá en la región, en la ciudad de Temuco. Y esta trilladora nos ha ayudado bastante a disminuir las labores, los trabajos, porque de lo contrario habría que hacerlo refregándolo manualmente o con la ayuda de varillas, como se hace en la trilla del poroto, por ejemplo, en la usanza más tradicional. En este caso nosotros lo hacemos con esta trilladora que es una de las primeras trilladoras que se crearon en la zona sur de Chile. Esta trilladora debe tener aproximadamente unos 15 años dando servicio en el territorio. Obviamente nosotros también, las personas que nos ayudan, facilitamos algunos implementos de seguridad, como son las mascarillas, antiparras, porque la saponina nuestra es una saponina muy fuerte, muy amarga, muy picante, entonces genera irritaciones tanto nasales como oculares. Entonces podría incluso generar problemas respiratorios porque el polvo, al ser tan fino, se pega en los pulmones, en los bronquios. Esto es un poco del trabajo familiar, que es la presentación que nosotros estamos llevando de los productos que ofrecemos. Este es quinoa, quinoa blanca, la del medio, la pequeña, es café de quinoa,
se puede entender como café, o es en realidad una bebida láctea de quinoa, y quinoa negra. Acá mi madre está haciendo el tostado del sagüe de la quinoa para la bebida láctea de quinoa, y nosotros después la molemos y se utiliza con cafeteras y nos tomamos una rica bebida calentita o puede ser fría. En este caso se está haciendo con quinoa roja y también lo hacemos con quinoa blanca. En ambos casos da muy buen aroma, muy buen sabor, muy suave. Así es que bueno, eso sería un poco lo que nosotros a grandes rasgos hacemos como familia y como organización. Nosotros en este caso como familia representamos a nuestras organizaciones, tanto a la ONG Conquilloín como a la cooperativa Huemapu. Mi padre es fundador de ambas. Llegué a aportar también como técnico, como profesional a la ONG y también represento al Consejo de Administración de la cooperativa Huemapu. Entonces estamos ahí en el hacer diario, en el quehacer de crear conocimiento para que las personas, las familias del territorio, de otros territorios mapuches, puedan acceder también a esta experiencia y puedan acortar camino en este proceso, porque es un proceso de reaprender. La quinoa se perdió hace muchos años como cultivo, solamente quedó en las huertas de las ñañas, de las papay, de las abuelitas mapuches que la utilizaban para alimentar sus aves, los pollitos enfermos. Entonces, hoy en día nosotros estamos haciendo la apuesta de recuperar y de reintroducir la quinoa mapuche, la quinoa endémica, como cultivo en las comunidades indígenas, en las comunidades campesinas del territorio. Entonces, hemos donado semillas a muchos territorios de la comuna, tanto de Panguipulli como a la comuna de Villarrica, a la región de la Araucanía, como a la región de los ríos. Hemos donado muchas semillas para que nuestras semillas vuelvan a repoblar el territorio mapuche. Que desde tierras mapuche, desde Gualmapu, mapuche, Gulumapu, territorio mapuche, un saludo afectuoso. Chayel Tumay, gracias. Muchas gracias, Gabriel, por tu presentación. Muy interesante experiencia. E invitamos a todos los que están siguiendo la transmisión online de este segundo Simposio Internacional de Investigación en Quinoa a conectarse para seguir conversando con Gabriel y presentar sus preguntas. Muchas gracias y hasta la próxima sesión. Bueno, una sesión muy linda por parte de Gabriel. Qué lástima que no nos pudo acompañar para responder a sus preguntas. Well, a very beautiful session from Gabriel. It's a shame that he couldn't be with us today to answer questions. Por favor, cualquier pregunta que tengan, pónganla en el canal de Slack con @Gabriel. Please, any questions you have, feel free to put them in the Slack channel with the symbol @Gabriel. Sí, y esperamos que Gabriel pueda responder sus preguntas en los siguientes días. Vamos a continuar con la sesión, con el video, con la presentación de Wilber. Okay, and we hope Gabriel is able to answer your questions within a few days. And now we're going to continue with our next presentation from Wilber. Hola a todos, queremos dar la bienvenida a esta nueva sesión, en esta oportunidad con el señor Wilber Machaca Acero, productor de quinoa de la zona de Puno, en Perú. Wilber es productor y conservacionista de cultivos andinos, es activista cultural y ambiental aymara. Promueve una cultura de alimentación sana y viva y hoy nos trae su presentación, nuestra quinoa de Ainoka Higuasa. Gracias, Wilber, bienvenido. Muchas gracias. Kamcharake, Chilatanaka, Culiacanaka, Walipsipkati. Aquí Uruki Panaya. ¿Cómo están mis hermanos? Espero que se encuentren bien. Reciban un cordial saludo
desde el centro origen de la quinoa, Puno, Perú. Mi nombre es Wilber Machaca Acero, soy productor y conservacionista de la quinoa de Ainoca. En segundo lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento, a la Universidad de Washington, al Laboratorio de Sistema de Semillas Sostenibles, al doctor Kevin Curry, a Ava Kicker, al doctor Francisco Fuentes y a todos los que hacen posible la realización de este segundo Simposio Internacional de Investigación en Quinoa. Mi presentación para hoy, 17 de agosto, en la sesión de saberes ancestrales, se denomina nuestra quinoa de Ainoca, Ainoca Surata. Empezaré diciendo que la comunidad de Huancarani se encuentra ubicado en el sur del altiplano del Perú, departamento de Puno, provincia del Collao, a 6 kilómetros al sur de Ilave. Está a una altitud de 3.845 metros sobre el nivel del mar. La temperatura media anual es de 8.5 grados centígrados y una precipitación anual de 696 milímetros. Tiene dos etapas o épocas bien marcadas de clima. Una que es lluviosa, que inicia en diciembre y termina en mayo, época en donde se cultivan los cultivos. Y la otra, seca o de heladas, época de Serchuyo, inicia en julio y termina en noviembre. Cuenta con una población de 90 familias la comunidad. Es una comunidad aymara que se dedica a la agricultura y a la ganadería. Mantiene su sistema de organización y producción ancestral, organizados por una directiva comunal, tenientes gobernadores, vigilantes de los cultivos. Tiene una extensión aproximada de 470 hectáreas. La comunidad de Huancarani nos sentimos orgullosos porque somos descendientes de las culturas pre-incas. Nuestros ancestros fueron de la cultura Lupaca, hombre sol. Y actualmente la comunidad está organizada en 4 sectores y existe una asociación de productores agropecuarios denominado Amanecer Andino. La Ainoca es la gestión milenaria del sistema de rotación de cultivos, que se cultiva en primer año la papa, en el segundo la quinoa y el tercero la cebada. La Ainoca sirve para un uso colectivo y una asociación para la gestión del espacio y tiempo, que en aymara lo decimos Achama. La comunidad de Huancarani cuenta con 8 Ainocas. De estos 8, 4 están en la pampa y 4 en el cerro, de los cuales 3 están con cultivos, 2 en descanso destinados para el pastoreo y 3 reservados para restaurar la fertilidad natural del suelo, ayudados por nuestras floras nativas de las leguminosas como el layo y el tarde silvestre, que son leguminosas nativas que fijan el nitrógeno atmosférico. En las Ainocas se controla mejor las heladas, granizos y plagas. La Ainoca de quinoa es la Ainoca donde el año anterior se sembró la papa. Hay una diversidad genética de la quinoa, más de 15 variedades. Cada familia en una Ainoca tiene un promedio de 5 a 20 parcelas en una misma Ainoca, y cada parcela es destinado para una variedad específica. Las variedades blancas prefieren suelos profundos y con bastante materia orgánica, suelos negros, y las variedades vitullas o cueitos producen mejor en las laderas, suelos poco profundos o pedregosos. En la Ainoca de la quinoa se puede ver diferentes colores, formas, tamaños de plantas, granos y panorros de la quinoa.
En la hinoca de la quinoa, la maduración de las panopas no es uniforme. Varía según el contenido de la materia orgánica del suelo, distribución de las lluvias, profundidad de la labranza y según las variedades. Hay variedades precoces, intermedios y tardíos. En las comunidades aymaras de Puno y en la comunidad de Huancarane se convive y se armoniza con las señas de la quinoa. Las señas son mensajes, indicaciones, comportamientos que a través de un diálogo recíproco, holístico, entre la Pachamama, el hombre y las señas, se puede hacer las labores agrícolas oportunas. Las señas pueden ser biológicos, como es la flora y fauna, astronómicos, estrellas, el sol, la luna, las constelaciones, y atmosféricos, como son las nubes, la lluvia, el viento. Las proyecciones pueden ser de un año, meses, días y hasta de horas. Aquí tenemos un ejemplo. Ahí en la imagen es la hinoca de la papa, que en los meses de mayo, julio, la helada lo quemó a las plantas. Pero tenemos ahí a la quinoa bien verde, maduro. Entonces, esto significa que al año que viene la quinoa tendrá mejor producción, habrá buena cosecha. Eso es lo que indican. Es una señal a largo tiempo, de un año a otro año. Pero hay un ejemplo también, señas que pueden ser de horas, incluso minutos. En la temporada de la cosecha, hay días que se presentan bien soleados. Luego viene la aparición de nubes negras que nos indica que habrá la presencia de granizo. Entonces, si nos descuidamos y no estamos atentos a esas señas, podríamos perder la producción de la quinoa. ¿Cómo nos defendemos de la granizada? Es hacer humo, quemamos restos de residuos de cosecha, tenemos que gritar, hacer silbato, organizarnos y eso es controlable el granizo, si estamos alertas y bien atentos a la señal. Continuando. Las señas de la flora nativa de la quinoa son principalmente dos señas. La seña clave de la quinoa es el fruto de la jota, es la jota, es una yareta andina. Su fruto es similar al grano de la quinoa, son blanquitos. Si es abundante y granulado, nos indica que habrá buena cosecha de la quinoa blanca. Otra seña es la flor de la cándida. Tiene la forma del quispiño. Si abunda en una planta, nos indica buena cosecha de la quinoa vitulla. Para saber el inicio de la siembra de la quinoa, se observa el pati. ¿Qué es el pati? Es un granizo menudo, esponjoso. Ocurre en el transcurso de los días 14, 21 o 28 de septiembre. Es el momento oportuno de la siembra. Y la siembra de la quinoa tal vez puede pasar en horas. Si estás sembrando en la mañana y siembras en la tarde, ya no puede ser igual la siembra de la tarde, porque en la mañana hay un poco más de contenido de humedad. Y cuando con el sol se seca, pues la tierra tiende a cubrir los granos de la semilla de la quinoa. Pero en cambio, en la tarde ya no hay mucho sol, entonces ya no va a tapar a la semilla de la quinoa, entonces la germinación ya no será igual que la siembra de la mañana. También tenemos otra seña, es el fruto maduro del zancayo. Es un cactus comestible del altiplano.
Si es atacado por insectos y hormigas, nos indica que habrá ataque de las larvas de la polilla, de la quinoa, que es la zonatona. Y otra seña son las flores de la tela, que son lupino silvestre, que son parecidos a la panoja de la quinoa. Si son grandes y vigorosos, habrá buena cosecha. También tenemos señas de los animales. Para saber si habrá granizo, se puede apreciar en los huevos de la ave. Una ave llamada lequecho, que es centinela. Si hay puntos negros notorios en el huevo y hay piedrecillas cerca en el nido, nos indicará que habrá ocurrencia de granizos, que es muy perjudicial en la fase de la prefloración y maduración. Otra seña es cuando en las heces del zorro hay presencia de la quinoa, eso nos indica que la cosecha será mejor. Ahora pasaremos sobre el ciclo de la vida de la quinoa. El ciclo agrícola obedece al ciclo cósmico. El 21 de septiembre, equinoccio de primavera, y guiado por la seña del Pati, se inicia con la siembra desde el 28 de septiembre hasta fines de octubre. La ocurrencia de lluvias en este periodo es muy poco, y las lluvias vienen de la cordillera occidental. Estas lluvias son solamente para hacer germinar y establecer el cultivo de la quinoa. En este periodo, las plantitas de las quinoas absorben nutrientes del suelo. La siembra se hace con yuntas. Sembrar con cariño, con mucha fe, con sentimiento, amor y bastante alegres es garantía de que tendremos buena cosecha. Durante las fases del crecimiento de la quinoa hay amenazas. Cuando la quinoa está en 4 hojas, en Aymara lo decimos pusilaje, hay presencia de granizo. Y eso sería fatal. También en el inicio de la floración, en Pesame, hay presencia, puede ser de granizo, de helada y neblina. También puede ser muy perjudiciales. Y también en la fase de la maduración, cuando está maduro los panojos de la quinoa, hay la amenaza del granizo, de las aves y la jonacona. Desde la visión andina, el granizo es visto como un ladrón. Y les cuento que acá en mi comunidad, en Ilave, la feria es los domingos. Y justamente la gente, las familias se van los domingos a la feria a comprar sus alimentos de primera necesidad y muchas cosas. Y justo el granizo, cuando la gente no está en la comunidad, cae esos días. Entonces, o sea, es como una persona, cuando tú no estás en las parcelas, la gente está afuera, y el granizo aprovecha esa oportunidad para caer. Otro es cuando ya de noche las personas, las familias, ya estamos dormidos, también como ladrón viene de noche el granizo. Entonces hay que estar muy alertas porque perderíamos todas nuestras cosechas de la quinoa. Durante el periodo o ciclo de vida de la quinoa, en las fases de la luna nueva y llena y luna llena, no se hace ninguna labor, no, porque se rompería el equilibrio y la armonía entre la planta y el cosmos. Esos días nosotros los tomamos como días de descanso. Del 21 de diciembre, solsticio de verano, hasta el 21 de marzo, las plantas de la quinoa asimilan la energía solar, o sea, la fotosíntesis. En el equinoccio de otoño, los días y las noches son de igual duración. El sol ciñe hace que las panojas empiecen a madurar uniformemente. Del 21 de marzo hasta la cosecha de la quinoa, las plantas
absorben esa energía cósmica que provienen del rocío, de los vientos y las heladas que ya están empezando esas fechas. Esa es la gran diferencia de la quinoa de Ainoca. Ahora les comentaré sobre las variedades. En Aymara los llamamos castas. Desde la cosmovisión aymara existen 3 grandes grupos de quinoa. Unos son las blancas, los jancos, otros la vitulla, amarillas y rojos, y los coitos, que son los plomos o negros. Pero también existe otro grupo menor, que son destinados para la parte espiritual, son sagrados, son nuestras guías. La variedad misamisa es una variedad que en su panoja tiene hasta 3 diferentes colores de grano en una misma panoja. Puede ser color blanco, rojo y amarillo, acá en una misma panoja. Acá también tenemos la otra misamisa, que solamente tiene 2 colores en una panoja. Se usan para ceremonias rituales, en la colocación de primera piedra y la cimentación de las casas, en los cortapelos, en los matrimonios, y los airambos, que tienen un color de grano morado, sirve para la chuva, agua colorante que se usa para el pago al granizo, que en la comunidad nosotros lo realizamos entre el 6 o 10 de enero. Y las aras, que son las quinoas silvestres, son exclusivamente para uso medicinal. Ahí también tenemos las chulipes, que son para fines de sopa. Diferentes colores de panojas. Cada color de la panoja la parcela de quinoa, mejor será el contenido de nutrientes. Será la acumulación de nutrientes, por consiguiente, esa quinoa tendrá mayor contenido de proteínas, minerales y aminoácidos. La quinoa de Ainoca es orgánico. At what time do I No need to be tiene there? saponina, es sano, vivo, Okay. pero también tiene granos pequeños y es muy nutritivo. Las variedades coito y pasancaya, que tienen una cáscara de color plomo, en el mercado lo venden como quinoa negra y roja. Luego de pelar de su cáscara, o sea, su cáscara en el pericardio epiderma, lo pulen, lo escarifican, lo convierten en negra y roja. Pero justamente en esas cáscaras existen microminerales como el magnesio, litio, selenio, que te ayudan a prevenir el estrés y la depresión, y además mejora el sistema inmunológico. Siguientemente pasamos lo que es la cosecha de la quinoa. La quinoa se siembra y después de 6 meses se va a cosechar, sin hacer ninguna labor adicional, salvo si lo necesita un destierro, si lo requiere. O sea, desde que se siembra, crece la planta, madura, hasta la cosecha casi no se hace nada, no se fertiliza nada, porque la quinoa aprovecha los nutrientes que ha dejado el cultivo de la papa. Es una de las razones que nosotros practicamos el sistema de rotación en Ainocas. La cosecha es la etapa más laboriosa. Y antes de realizar la cosecha, se cosechan las mejores plantas, las mejores panojas para la semilla.
Y en la maduración, un descuido o demora de la cosecha puede ser fatal. Una granizada que dure 10 minutos nos quitaría el 80% de la cosecha. O sea, perderíamos casi prácticamente toda la cosecha. Pasamos lo que es a la trilla de la quinoa. Igual, esta etapa es muy laboriosa. Tiene que ser en días bien soleados. Se requiere el tendido de jañiras. Es un cuero de... Son cueros, acá esto está, cuero de vacunos. Todos tejidos con lana de llama. Trillan golpeando con la jaucaña, con un ritmo y cadencia de golpeo uniforme o intervalados. Si son 10 personas, entonces tienen que golpear los 10 así juntos. Luego de 1 o 2, 5 minutos ya intercalados. 1, 2, 3, así golpeando. Así facilitan el trillar de la quinoa. Y cuando el trabajo es familiar, existe aire. Un día para otro, un día para mí, otro para ti, es el aire, es la ayuda mutua. Es la ayuda mutua que practicamos. Un día para mí trabajamos, otro día para otra familia. Ahí no se paga ni con dinero, con nada. Es la ayuda recíproca mutua. Y la otra forma de ayuda también es la minca. Por el día trabajado se paga una cierta cantidad de quinoa. Pero cuando el trabajo es comunal, toda la comunidad trabaja. Y eso se llama la jaima. Por el día trabajado todos reciben quinoa. Además existe otro sistema de ayuda. Es la yanapta. Es la ayuda voluntaria, tal vez solidaria. Puede o no ser recompensados, pero es solamente por horas, no es un jornal completo. En la labor de la cosecha y trilla de la quinoa se practica esa ayuda mutua recíproca, el aire, el minca y la jaina. Y antes de empezar el trabajo, siempre hay el acuye, la coca, la inalmama. En la cosecha y la trilla son días de mucha alegría. Hay bromas, juegos y sobre todo una comida preparada a base de las nuevas cosechas, papa nueva, oca nueva, uyuco, etcétera, etcétera. Porque la cosecha es el fruto de su dedicación y cariño a la crianza de la quinoa. Y sobre todo, una comida preparada a base de las nuevas cosechas, papa nueva, oca nueva, uyuco, etcétera, etcétera. Porque la cosecha es el fruto de su dedicación y cariño a la crianza de la quinoa. Veremos ahora la gastronomía andina, el grano sagrado, alimento que nutre el cuerpo, el alma y espíritu de las culturas vivas. La diversidad gastronómica ancestral a base de la quinoa, junto con la papa y otros cultivos andinos, fue su dieta principal de las comunidades aymaras. Tenemos el quispino, a base de la harina de quinoa limpia, pretostada, en las variedades viturias y cuitos, y sin pretostar las variedades blancas. Se agrega sal, cal, agua y un poco de cebo, que en aymara lo decimos unto. Se cocina a vapor en ollas especiales, lo llamamos catapucos. Existen diferentes formas y colores de tamaño.
es preciso indicar que durante el proceso de la elaboración del quispino no estar de mal humor o renegado. Algún ingrediente se puede añadir en exceso o menos, entonces el quispino no será agradable. Siempre hacer el quispino alegre y con entusiasmo. Aquí tenemos este plato muy conocido, solo se hace de las quinoas blancas. Se hace una lavada simple a la quinoa, se cocina por una hora sin sal, debería permanecer hasta el mediodía sobre el fogón. Luego se bate, recién se agrega la sal y es consumido al mediodía en los meses donde no hay trabajo agrícola que acompaña con ají. No se pierden los nutrientes, mantienen su aroma y sabor. Acá tenemos el cucha, acá el café pirata. Y también les quiero comentar sobre el sistema de intercambio comercial, la chala, el trueque. La civilización aymara supo sobrevivir gracias a la soberanía alimentaria. No dependían del mercado ni la economía. La chala lo realizan semanalmente en una feria local. Sus unidades de medida son coto, cocto, cachi, licho, intercambian con hortalizas, frutas, pan, condimentos. Y el trueque lo hacen en ferias anuales. Lo intercambian con productos del valle, yungas, suni. Lo intercambian con maíz, hierbas medicinales, la sal, frutas secas, lana y carne. Aquí en el trueque se manejan cantidades mayores de quinoa. Otra cosa que también les quería compartir, como sabemos, la quinoa blanca de Hinojoa por su naturaleza tiene un color de grano cremoso, pero los intermediarios con el pretexto de mejorar la presentación lo lavan con un blanqueador, que lo llaman sulfito, un químico muy nocivo para la salud. Y otra cosa que también, la producción que nosotros que cogemos de los cultivos de la quinoa, el 50% es para autoconsumo, 10% para la chala, 5% para la semilla y el 35% lo llevamos a las ferias locales, pero los precios son injustos, los intermediarios salen ganando en este negocio. Bueno, ya terminando mi presentación, les diré, siempre serán bienvenidos a la comunidad de Huancarán. La Pachamama nos cuida, no abandonemos, produzcamos nuestros propios alimentos y podemos hacer desde nuestras fincas, de nuestras parcelas, desde nuestros jardines. Son tiempos de actuar para el buen vivir en estos momentos difíciles. La historia y la cultura viva que trasciende en el tiempo. La transmisión de los saberes y conocimientos ancestrales es la mejor herencia que podemos dar a nuestras generaciones futuras. Es el mayor regalo a nuestra Pachamama y una divina ofrenda a nuestros antepasados. Ahí está mi esposa, mi hijo, y aquí estamos nosotros. Paizuma, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias. Hayaya Quinoa. Muchas gracias, Wilber, por tu presentación. Muy interesante cómo compartes tus tradiciones, tu conocimiento. Dejamos invitados a todos quienes nos siguen en el simposio a continuar ahora en la sesión de consultas y preguntas a Wilber. Muchas gracias por compartir hoy día. Muchas gracias, organizadores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Wilber, por esa presentación muy linda. Y qué bueno que ya pudiste encender tu cámara para verte. Ahora vamos a ver algunas preguntas del público. Well, thank you very much, Wilber, for this presentation. It's good that you were able to turn on your camera. So let's start with some questions.
Wilber, yo te voy a leer la pregunta y también le recuerdo al público, especialmente a Marigold, que voy a responder aquí la pregunta, ¿sí? Va a estar aquí va a estar aquí la respuesta de Wilber. So let's start with the questions. I'm gonna ask you the question, Wilbur, and then we're gonna let the participants know that we'll be answering your questions, especially Marigold. We'll be answering your question right here. Ya, Wilber, entonces te leo la pregunta, ¿ya? Dice, Marigold dice, qué interesante e importante. Esa sabiduría es muy profunda. ¿Nos puedes hablar un poco sobre cómo el conocimiento ancestral indígena está en conversación con el conocimiento científico y qué podemos hacer para que esta práctica de la observación y atención de las señales de la naturaleza sea más reconocido como trabajo importante en las cosmovisiones del norte? So here is the question. Thank you, Wilbur. How interesting and important. That knowledge is very profound. Now, can you tell us a little bit about how the ancestral knowledge, the indigenous ancestral knowledge, is in conversation with the scientific knowledge, and how can we do or what can we do so this observational practice and all that you talk about is recognized as an important job in research area? Ahora sí, Wilber. Ya, gracias por su pregunta. Muy buenas tardes. Nosotros, la cultura aymara, somos incluyentes, practicamos esa complementariedad. Por eso, como nosotros somos los poseedores de los conocimientos y saberes ancestrales, también incluimos al conocimiento científico, o sea, el par, pachama es lo que decíamos nosotros. Y por otro lado, queremos que a nosotros, a los pueblos indígenas, a veces no nos toman en cuenta. Tenemos el convenio 169 de la OIT, el convenio de la biodiversidad, pero no se ponen, no se agendan, no se incorporan a las políticas públicas de los gobiernos. Es el problema. Si los gobiernos fueran los interesados en incorporar las políticas de los saberes y conocimientos ancestrales, bueno, nosotros estaremos dispuestos a colaborar, a fomentar y revitalizar nuestros saberes y para que sean para uso tanto local, nacional, a nivel global. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilber. Well, we are a sharing community. We share our knowledge, but sometimes government and other entities don't count us, don't take us seriously, don't take our knowledge like valid. And we have an agreement, I think it's the number 169 agreement. And in that agreement, we have that our knowledge and our communities are taken into account for sharing what we know. So we try to be hand in hand with scientific knowledge, but that's my answer for right now. Ya, otra pregunta, Wilber, de parte de Luigi. Muchas gracias, Wilber, por dejar tan alto a tu comunidad. ¿Qué lengua o lenguas nativas tienen en sus comunidades? So another question. Thank you very much, Wilber, for your presentation. What other languages do you have in your community? Gracias por su pregunta, Luigi. En mi comunidad somos una cultura aymara y por consiguiente la mayoría, el 100%, hablamos nuestra lengua, que es el aymara.
pero además también hablamos el español. So in our community with Aymaras, so we 100% speak Aymara, but also Spanish. Gracias, Wilber. Otra pregunta de Kylie. Dice, muchas gracias por su presentación, muy interesante. ¿Cómo prepara las semillas para la siguiente siembra, para la siguiente temporada? Bueno, primeramente desde el año anterior se recolectan las semillas de las mejores plantas que tienen las mejores panojas grandes y bien formadas. Y eso lo recolectamos y lo desgranamos manualmente, con mucho cuidado, y lo guardamos casi sin vender. Y cuando llega la época de la siembra de la quinoa, recién lo hacemos el venteado, o sea, limpiamos las impurezas, recién se utiliza como la semilla. ¿Eso para qué? Para que no pierda ese poder germinativo de la quinoa. Well, the question was, how do you prepare or keep seeds until next season? And he was telling us that they select the best seeds from the best plants, and they pick them manually. They harvest them manually, and they keep them in a secure and dry place, and to make sure that the seeds never go bad, that they are in the best quality until next season when they plant them. Uh-huh. Bueno, parece que no hay más preguntas del público. Si se les ocurre algo, si tienen alguna pregunta más para Wilber o para Gabriel, recuerden ponerle en el canal de Slack, por favor, y etiquetar a Wilber y a Gabriel. Well, it looks like we don't have any more questions for right now, but if you have any other questions, please feel free to put them in the Slack channel. And please don't forget to put the symbol at for Wilber or for Gabriel. Antes de concluir, yo quisiera hacer una pregunta a Wilber, porque todavía tenemos un poco de tiempo en la sesión. Y la pregunta es, Wilber, tú hablaste de que hay que tener mucho cuidado con el granizo que les cae a las plantas cuando están pequeñas. ¿Cómo cuidas de eso? Porque es inevitable que caiga granizo. Well, before we finish, because we have some time left, I want to ask Wilber a question, and that's Wilber. So you mentioned in your presentation that you protect the plants from hail. And I wanted to know, how do you do that? Because sometimes that's kind of mission impossible. It just rains and hails, and it's hard to do that. So can you tell me how do you do that? Ya, gracias por la pregunta, Cristina. Mira, muy interesante pregunta, porque a esas alturas, cuando las plantas son pequeñas, tienen sus 4 hojas, son muy delicadas, débiles. Y las granizadas, como son unas fuertes piedrecillas que caen, todo lo hacen martillitar a las hojas de la quinoa. Entonces, ¿cómo nosotros lo defendemos? Primeramente, tenemos que estar bien organizada la comunidad. Y es por eso el cultivo de las ainocas es una estrategia de defensa contra el granizo. Primeramente, para controlar el granizo hay que hacer, o sea, primero ya sabe que va a venir la granizada, nubes negras, 10 minutos antes, 1 hora antes, muy fuerte sol, entonces nosotros empezamos a quemar pajas, residuos de cosecha, guano, para que haga bastante humo, demasiado humo. Otro, hacemos reventar cohetes. Y el otro es, tocamos silbato, gritamos, y es así como hacemos pasar a la granizada. Y es efectivo eso, ¿no? Sí. Esa sería mi respuesta. Okay, first of all, that's a very good and interesting question. So what we do is, well, as you know, when the plant is about 4 weeks old, it only has 4 leaves, and it's very important that we keep it safe.
So if there is gonna be a storm, about an hour before or so, we start preparing for it. So what we do is we start burning things around, like wood, like dry things. We start making noises, a lot of noises. We start yelling. We make sure there is a lot of smoke, and that usually works. That's how we protect our plants from the hail. Perfecto, gracias Wilber. Aquí tenemos otra pregunta de Luigi. Dice, Wilber, ¿ha tenido comunicación con el Ministerio de Agricultura y Riego o el Ministerio de Turismo o el de Ambiente? Creo que ustedes podrían postular para hacer una zona de agrobiodiversidad. So here is the next question from Luigi. Wilber, have you had communication with the Ministry of Agriculture or the Ministry of Tourism or Environment? I think you're candidates to be an agrobiodiverse zone. Sí, estábamos en ese proceso de contactarnos con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura, pero lamentablemente los cambios, la crisis política que vivimos en el Perú hizo que las autoridades de turno cambien funcionarios de un mes a otro mes, a uno a otro. Eso nos ha dificultado que nosotros podemos ser una zona de agrobiodiversidad. Inclusive estamos pensando en ser declarados el Parque de la Quinoa, como en el Cusco el Parque de la Papa. Entonces, ojalá, creo estamos viviendo en momentos difíciles de pandemia, ojalá pase muy pronto esto y luego retomaremos esa iniciativa. Muchas gracias por esa pregunta, Luigi Chumacero Cruz. Okay, so to answer your question, yes, we have actually been in contact with the government and in contact with all these offices. But the thing is, we're living in a kind of hard situation right now because when we started the conversations, the government changed. So then we got new people in the office, and we lose track of everything we had already in place. We have actually been trying to become the Park of Quinoa, as there is the Park for Potatoes. We're trying to become the Park of Quinoa, and we're working hard to try to get that. But now with COVID-19 and everything, it has been even more harder. So we hope this goes away soon and we're able to continue working on that. Muy buena pregunta, Luigi, y me gustaría expandir un poquito ahí. Wilber, tendría dos preguntas. Como hiciste la invitación al final de tu presentación para que te visitemos, ¿cuál sería la temporada, el mes del año en que se podría visitar? Y la segunda pregunta es, ¿piensas que este turismo ayudaría a tu comunidad para recuperarse de esta crisis económica? Well, very good question, Luigi. And since you asked that, I'm gonna ask two questions to Wilber. And the first one is, what is the best month to visit? To visit you there. You invited us to visit there, and we would like to know what is the best month to go and visit you. And the second one, remind me, Cristina. The second one, la segunda es como si el turismo ayudaría en esta crisis económica. Yes, yeah, and the second one is that if tourism will help with this economic crisis and will help your community to stand out, you know, after all of this. Sí, como dije, siempre serán bienvenidos a la comunidad de Huancarane. Vinieron muchos, pero los meses ideales y recomendables son los meses cuando las quinoas, las ainocas se tiñen de color.
es una maravilla, es una magia. Y eso ocurre en el mes de marzo, abril, es meses. Yo tuve una experiencia, vino un hermano italiano, Federico, él trabaja en la marca colectiva andina, pero él vino en los meses de noviembre, diciembre, pero esos meses es pura tierra, todo seco, y pienso que él tal vez se decepcionó, pero después le mandé las fotos y se maravilló. Entonces al año él va a venir a visitarnos en febrero, marzo y abril, esos meses. Y referente a su pregunta del turismo. Wilber, esperemos un ratito para que Sonia pueda traducir. Well, that's a good question. So to answer that, the best months to visit are February, March, and April. I have a friend that went to visit us in November, December, and it was all dry and there was not much to see. So I think he was disappointed. But after I sent him the pictures, then he got excited again and went back. But yes, I will say the best months to visit because you will see the best colors, you will see it all pretty, will be February, March, and April. Sí, referente a su pregunta sobre el turismo, sí, definitivamente sería un alivio para salir en estos momentos difíciles y nos ayudaría mucho para recuperar nuestra economía. Y una vez más, les invito a todos los que nos están viendo para que vengan a visitarnos, no solamente a ver la quinoa, nuestras papas orgánicas, nuestras papas nativas, nuestras costumbres, nuestra danza, nuestra música. Y les invito, les recibiremos con los brazos abiertos. Well, tourism will actually alleviate our situation. It will be really helpful. And I'm extending again the invitation to all of you to please visit us. Come and visit us, not only for the quinoa, but also for our potatoes, for our dances, our culture, our food, everything we have to offer. We welcome you with open arms, and we hope to have you here sometime soon. Muchas gracias, Wilber. Yo personalmente sí voy a tomarme esa invitación. Espero que cuando pase el COVID pueda visitarlo. Y invitamos a todo el público también a visitar la comunidad de Wilber. Well, thank you very much, Wilber. I will take on that invitation, and I will personally, I'm planning actually on visiting you after all this COVID-19. And we'll welcome everyone to visit Wilber's community. Thank you very much. Bueno, eso es todo. Esa es aquí terminamos nuestra sesión. Gracias a Wilber nuevamente. Y tenemos un receso de 5 minutos, por favor. Tenemos 2 salas, una para avances en genómica y otra para sesión del globo, atravesando el globo. Entonces, por favor, diríjanse a la sesión que deseen. Mucho gusto y gracias por unirse. Well, thank you very much for being here with us. This is the end of our session. We're gonna have a 5-minute break and then we'll come back. We'll have 2 rooms, so please check them out. And for now, see you in a little bit. Thank you.
All right, so welcome to room 2. We are moving into our next session, and we have session facilitator Dan Packer at Washington State University, quinoa breeder for the Sustainable Seed Systems Lab. And then just a few quick things about this session. As a attendee, you cannot share your video or audio. Please use the question and answer panel to ask questions. And if we run out of time for question and answer, please continue the conversation on Slack. I'm going to hand over this to Dan now. All right, thank you, Julianne. That's fantastic. So today we have 2 speakers for the Advances in Genomics session. Buenas, muchas gracias, Juliana. Solo quería decirle de que hoy tenemos a 2 oradores sobre la presentación de avances en geonómica. They will be introduced a little bit more thoroughly in the session videos. Nosotros vamos a introducirlos a ellos un poquito más en general durante los videos. But they have 2 fantastic talks today about the increasing availability of genomic data in quinoa. Tienen 2 pláticas muy importantes sobre los avances en geonómica. And after each presentation, we will take approximately 10 to 12 minutes for questions and answers. Y después de cada presentación tomaremos unos 10 o 15 minutos para contestar preguntas que ustedes tengan. And you can submit these questions in the Q&A box at the bottom of your screen. Y pueden poner sus preguntas en la caja de Q&A, preguntas y respuestas durante la presentación. So with that, we'll get started with our first video with Jeff Mon. Así que con eso vamos a empezar con nuestro primer video con Jeff Mon. With Professor of Molecular Genetics at Brigham Young University. Es un profesor ¿de qué? Molecular Genetics. De genética molecular. At Brigham Young University. En la Universidad de Brigham. de Brigham. It is now my pleasure to introduce our second speaker for the Advances in Genomics session. Our second speaker will be Dr. David Jarvis. Dr. Jarvis is an assistant professor in the Plant and Wildlife Sciences Department at Brigham Young University. He received his BS and MS degrees in genetics and biotechnology from BYU under the supervision of Rick Jelen and Jeff Mon, and his PhD in plant sciences from the University of Arizona under the supervision of Karen Shoemaker. Prior to coming to BYU in 2017, he was a postdoctoral fellow in Mark Tester's lab at King Abdullah University of Science and Technology. He has experience in molecular biology, genetics, and genomics. David's research interests focus on the development of genomic tools that can aid in the agronomic improvement of understudied crops such as quinoa. Of particular interest is improving the ability of these crops to grow in new environments. Welcome, Dr. Jarvis, the time is yours. Great, thank you, Dan, and thank you to all the organizers who have put in so much work to get this conference to continue online despite everything that's going on in the world right now. I'm really grateful to be a part of this, and I'm going to talk to you about how we can use genomic resources in quinoa for applied purposes. Hopefully you just watched Dr. Mon's presentation that summarized some of these resources that we've been developing. And so what I want to show you is just kind of one example of how we can utilize these resources. Specifically, I'll talk about our work to develop an EMS population in quinoa, which Jeff just finished talking about. This work is done in collaboration with Jeff Mon and Rick Jelen here at BYU. I'll also talk about some of our work with the new quinoa genome, which has been done with Mark Tester's group, including Elodie Ray, and a graduate student of mine, Brian Cox, who's helped with this population as well. So I know to this group, I don't need to spend too much time talking about quinoa. We know that it has great potential, but it also has a lot of undesirable traits. And these traits become even more evident when we try to move quinoa production into regions of the world where it's not native. And so here I'm just showing pictures of some of these traits, such as pre-harvest sprouting or seed shattering,
or pathogen attacks on the plant and lodging. This is in the greenhouse. And so these are all agronomically important traits that we want to try to improve, especially as we move quinoa into new non-native environments. And so to help with this process, we really need increased genetic diversity to help improve some of these agronomic traits. And so we're kind of taking two different approaches to introducing new genetic variation into quinoa. One, which I won't talk about now, but which Jeff alluded to a little bit, and Rick Jellin will talk about more in his oral talk, is the use of wild relatives. In our group, we've mostly been working with Quinopodium berlandieri, but of course there are other groups that are working on other related tetraploids such as Quinopodium hircinum. Mark Tester's group and Danielle Bertero's group especially are doing a lot of work there. And so for berlandieri, for example, we've been developing a reference genome of Quinopodium berlandieri nataliae, which Jeff just talked about, as well as assessing some of the genetic and phenotypic diversity of these related accessions, and then performing crosses with quinoa and berlandieri to try to introduce some of this desirable variation into the quinoa germplasm. The second approach, which is what I'll talk about today, is mutagenesis. And so I'll talk about how we're using a chemical mutagen to treat quinoa seeds and induce mutations, and then sequence the mutant lines to identify the mutations that have been caused, and then performing phenotypic screens to identify desirable traits that we can then breed with commercial varieties of quinoa. This was made possible really by an updated quinoa genome assembly. And when I talk about this EMS work, I really want to mention it in the context of how it is made possible by these genomic resources. So I hope the EMS part is interesting and beneficial, but what I really want you to get out of it is how you might be able to use some of these genomic resources to perform similar things in quinoa and related species. And so before I get into the EMS work, I just want to briefly talk about the version 2 genome assembly that we've made. If you want more information, you can certainly listen to Mark Tester's talk, as well as the abstract and poster from his postdoc, Elodie Ray. So just briefly to kind of give you a context of why we wanted to improve the quinoa genome, this is a picture of a comparison of the two of the original quinoa genome assembly compared to itself. So we're showing the A subgenome chromosomes on the x-axis and the B subgenome chromosomes on the y-axis compared to each other. And this kind of illustrates two problems with this original assembly. One problem was the wide range in chromosome sizes. So for example, you'll see some chromosomes such as 7A or 1B are huge, represented by the length on the x or y axis. And other chromosomes like 13A or 9B are really small, 10 times smaller than the largest chromosomes. And we knew from cytogenetic evidence that this was not reflective of the true chromosome sizes. So we knew one of the problems with this initial assembly was just the variation in the sizes of these chromosomes. And so to give you an idea of the new genome assembly, so I'm showing here all the chromosomes from the original genome assembly, our version 1 assembly, and then on the y-axis, all the chromosomes of the new version 2 genome assembly. And what you can notice right off is that the sizes of these chromosomes are much more uniform. There's much less variation between the sizes of the chromosomes, and that reflects what we truly believe is the chromosome sizes. And you'll notice, for example, some of these original chromosomes that were very small, such as 13A and 8A, are now combined into a single chromosome, 5A. So we've merged some of these really small chromosomes. Other chromosomes that were really big in the original assembly have now been split into two separate chromosomes. So it was clear we had some misassemblies in the original version 1 quinoa genome assembly. The other problem that is evident from this comparison of the version 1 assembly to itself is the low degree of conservation of gene order between the subgenomes. So for example, when I compare the subgenome A to subgenome B chromosomes, we should see a high conservation of gene order along these chromosomes because they're evolutionarily related. And for some chromosomes, that's certainly the case, but others, it's a much more scattered representation of the genes, suggesting that they have gotten out of order.
that can happen over evolutionary time, but we suspected that some of these rearrangements were misassemblies. And so when we compare the new quinoa genome, shown here, whoops, sorry. When we compare the new quinoa genome to itself, showing here the A subgenome chromosomes on the X and the B subgenome chromosomes on the Y, we see a much greater degree of conservation of gene order in these subgenomes. And this is unlikely to be just from chance alone. This likely represents the true evolutionary relationship of these chromosomes. And so we can tell from this conservation of gene order in the new assembly that it's much more correct than the original assembly. And so again, Elodie and Mark will talk a lot more about some of the other analyses we've been doing with this version 2 genome assembly, but we're really happy that we've made a much improved assembly that is a better reflection of what we believe is the true biology and evolution of this genome. And so now I want to show you how we can use some of these genome resources in quinoa, specifically talking about an EMS population. And so just to give you an overview of this procedure, we take a bunch of wild type quinoa seeds. We used accession QQ74, which was the accession we used for the reference genome. So untreated seeds we refer to as the M0 generation. When we treat the seeds with a mutagen, those seeds we now call the M1 seeds. We can grow those up, and those are referred to as M1 plants. Each of those plants would have a different set of mutations because the EMS is acting independently on each of the individual seeds. And so because those are all independent, we then harvest seeds from each plant independently and keep those separate. And from that point on, we refer to them as families. So in this case, these would be M2 families that are segregating for a number of independent mutations in each family. And then we can advance these in generations over time to M3 or M4. Using the M2 or M3 generation, we can then also sequence the DNA to identify the mutations. In the pre-genomic era, EMS mutagenesis at this point was often done with PCR of specific genes that you were interested in. Now, because sequencing is so cheap and we have such good resources for quinoa, we can just perform resequencing of these accessions to identify all of the mutations in the lines. So once we have sequenced, we can then run a pipeline to detect the mutations and predict the consequences of those mutations on the genes. And the outcome of this is that we end up with a population of advanced generation plants for which we have sequenced them and know where the mutations are in the genome, and we can predict what the effects of those mutations are. And so we hope this is a resource then that people could use to go back to these traits of interest that we want to improve in quinoa, identify genes of interest, and try to breed in this new genetic variation into quinoa. So that's the overview for the whole procedure. I just want to give you a little bit more details about what we've done specifically along the way in quinoa. So we induce mutations using the chemical mutagen EMS, or ethyl methane sulfonate. EMS causes GC to AT mutations randomly throughout the genome. From some preliminary kill assays, we determined to use 2% and 2.5% on 2 different batches of seeds to induce enough mutations that we could identify phenotypic mutants. So after mutating about 6,000 seeds with each of those different concentrations, we've advanced now to about 5,030 M2 families. Again, these are all independent families with different mutations. And we've already started advancing a few hundred of those to the M3 generation. Along the way, we wanted to sequence some of these to identify the mutations. And so I'll talk to you now about some of the sequencing that we've done to verify that the mutagenesis worked. There's really 2 different approaches you could take for sequencing and that are commonly used in mutagenesis procedures. One is whole genome sequencing. This, as the name implies, is just a procedure to sequence the entire genome. It's a very simple procedure, and it's a low cost per nucleotide because it's such a simple procedure. But because most of the genome is not genic, then most of the sequenced bases are unlikely to affect phenotypes. Most of the mutations that we identify will be intergenic. And so even though the overall cost per nucleotide is low, the cost per genic nucleotide is quite high for whole genome sequencing. And so the other approach then is to sequence only the genic part of the genome, and we refer to that as whole exome sequencing. And so for whole exome sequencing,
we sequence only the exons as well as nearby regions. It's a more complex procedure and is therefore has a higher cost per nucleotide. But there's a greater chance that we're sequencing bases in the genes that are likely to affect phenotypes. And so the cost per genic nucleotide is actually lower for whole exome sequencing. And so the approach kind of depends on whether you want to just get specifically genic nucleotide mutations that are likely to affect phenotypes, or also get some of the mutations that are intergenic through whole genome sequencing that still might affect phenotypes, but probably at a lower percentage. We actually used both approaches. We wanted to see which was most appropriate and determine the overall cost for both of these. And so I'll talk to you about both of the approaches that we did to identify mutations, beginning with the whole exome sequencing. So the idea with whole exome sequencing, we performed this with 44 M2 families as well as an untreated control. In the end, one of the M2 families didn't generate enough data, so we had 43 M2 families that produced usable data. And the idea here is that we extract DNA from these different families. We extract it from pools of plants from each segregating family. And then we can sonicate the DNA to shear it into about 300 base pair fragment sizes, and then perform the exome capture. So this is one area where, again, having these genomic resources is very nice because we know from the genome annotation where we think the genes are. And so we can use those predicted genic regions to develop probes to pull down all of the complementary exon sequences in the genome. And so we enrich from a 1.5 billion base pair genome down to about 70 million base pairs of exonic sequence, or about just under 5% of the genome. So once we've enriched for those sequences, we send those for sequencing with Illumina, very cheap 150 base pair paired end sequencing. So once we got our sequences back for the exome capture, one of the questions is, out of everything we sequenced, how much of it was from our targeted regions? And we refer to this as target specificity. So this plot shows the number of sequenced families, a histogram of the number of sequenced families that produced sequence in the target region in these different bin sizes. And so this is essentially the percentage of all of the sequencing that we did that came from our targeted region. So our average was about 42.5%, meaning out of all the sequencing we did, about 42% of it was from our targeted region, suggesting about 60% of our sequence came from outside the target region. It seems like quite a low number, but in fact, this is about average for other published reports. Some are quite lower and some are quite higher. Just to give you an idea, though, of where this extra sequence is coming from, this is a plot showing all the different Quinoa chromosomes. And for each chromosome, we're showing in yellow the capture design area. So in yellow is the region that we're targeting in the exons. And we know that genes are more dense near the ends of the chromosomes, and that reflects these greater density of genes here of the capture target region in yellow on both ends of the chromosome, and lower in the middle of the chromosome. And so you can see in purple, we plotted the sequencing coverage from our whole exome shotgun sequencing. And you can see that in most cases, the purple very closely mirrors the yellow, suggesting that most of our sequencing was still in genic regions. So the 60% of sequence that we generated that was off target was likely just intergenic sequence that got pulled down with our probes. Although it's interesting, there are definitely some regions shown here in some of these spikes where we sequenced a lot of off-target DNA. And these might represent repetitive regions that have been collapsed in the genome. But in either case, we sequenced a good proportion of our total sequencing from the target region. Our next question was, how much of our targeted regions did we successfully sequence? So if 40% of our sequence came from targeted regions, how much of our actual target did we end up getting? And we refer to this as target sensitivity. And so this is another histogram, again, showing the number of families grouped into these different bins of regions that have target bases with at least 1x coverage. The median here was 96.4%, meaning out of our target sequence that we wanted to get, we got over 64% of it. So we ended up sequencing almost everything that we targeted, as well as some additional sequence.
So that was quite high, and we were quite pleased to recover most of what we targeted. That just shows you the 1x, the regions that we sequenced at 1x. This shows the number of target bases that were sequenced at different coverages in all the lines. So on average, our target bases were sequenced almost to 18x coverage. And so this is really good coverage, definitely sufficient to be able to identify mutations in this data set. So that was our whole exome sequencing. We also performed whole genome sequencing on just 9 families as well as untreated controls. So again, we sequence a whole lot more with whole genome sequencing. So we did fewer families here. We're generating a lot of sequence throughout the entire genome. So we did fewer families. This is a very straightforward approach. I won't go through the protocol for this. We just sequence the entire genome. This just shows the amount of data that was produced for the 9 different families that we sequenced. And so the top number is the gigabases of data, and in parentheses is the fold coverage. So we sequenced about to 14x coverage across the entire genome in these different accessions, in these different mutant families. So again, definitely sufficient to be able to identify mutations in these 9 lines that were sequenced with whole genome sequencing. So just to come back to this flow chart now, so we generated over 5,000 families. We only sequenced initially these 43 families using whole exome sequencing and 9 using whole genome sequencing. And now that we have this sequence data, what we want to do is be able to detect mutations and then eventually identify what effect those have. And so I'll just show you a little bit about how we can detect mutations, and again, illustrating the value of having whole genome references available for these species. So this is a plot that shows 3 different mutant families in these 3 different tracks, 1, 2, and 3. And these are sequencing reads that have been aligned to a reference genome. So along the top, imagine this is just a chromosome from the reference genome. And in all these individuals, the gray boxes represent sequencing reads that we have produced. So we map these sequencing reads to the reference genome and then try to identify mutations in each individual. And so all the colored lines in these different gray boxes represent reads that have mismatches relative to the reference. And the first thing you'll see is that there are a lot of these mismatches. Oops. There are a lot of these mismatches that you can see scattered throughout the genome. And so the challenge is really identifying which ones are real mutations. The first thing we can do is eliminate regions where sequencing depth is low, and that's shown here in this first oval, where we have regions where sequencing coverage was too low to identify mutations. So we exclude those regions. And then I just want to show you 3 different scenarios of possible mutations. So here's an example where one mutant family has a single read that has a mismatch relative to the reference. And so you might be tempted to say that's a mutation. We don't see it in any of the other families, nor do we see it in any other reads. We only see it in this one read. And so clearly that is insufficient data to be able to say this is a true mutation. It's most likely just a sequencing error. And so we have to be able to eliminate those from our mutation calling pipeline as not true mutations. Here's another example of a region where there are more mutant reads, but these mutant reads occur in all 3 of these sequenced families. Because EMS mutagenesis is random, we expect that it's very unlikely that 2 different families would have the same mutation independently. And so one criteria for identifying mutations is that they shouldn't be present in multiple families. So this is another example of a region that is not a true EMS mutation, and we would eliminate those. Finally, this shows what we believe is a real mutation. You can see these mismatches in this sequencing family in multiple sequencing reads, and none of the other mutant families contain sequencing reads that have mismatches in that same region. And so this is an example of what is likely a true EMS-induced mutation. This is in an M2 family, which we expect to be heterozygous, and so we'd anticipate that about half the reads would have a mutant allele and half would be wild type. So in all of our mutant calling, this is what we're looking for, and this is where it's very nice to have a reference genome for our unmutagenized control to facilitate the identification of these mutations.
So of course, we don't do this visually scanning through this. We have a pipeline that has been developed in another lab to identify these mutations. And so this shows you what we've identified in these sequencing families. Fortunately, most of what we have identified are EMS type mutations, meaning the GC to AT type mutations that normally are caused by EMS. So here I'm showing you in the whole exome sequencing data set, the total number of SNPs identified in each of the different families, as well as in the unmutagenized control. In light blue are the EMS type mutations, and in purple are the non-EMS type. As we'd expect, most of the mutations that we identify are EMS type, suggesting that these were truly caused by EMS. The average number of mutations identified in the whole exome sequencing data set was 520, and about 97% of all of the SNPs were EMS type. So we're very pleased that we're identifying true mutations and not just sequencing errors. It was also nice that our untreated, unmutagenized control, we only identified 3 SNPs, 3 mutations, none of which were EMS type. So this likely just represents existing variation in the sample that we treated with EMS. It's still segregating in this population. So that's for whole exome sequencing. We also identified mutations in the whole genome sequencing data set. Again, we only had 9 sequencing lines here, as well as the unmutagenized control. The first thing you'll notice is that there are a lot more SNPs we've identified. That's because we've sequenced the entire genome in this data set, rather than just the exome. So our average total SNPs is over 14,000 per family, with about 93% that are EMS type SNPs. Our unmutagenized control, again, we identified more mutations in this, 242 total, but only 51 were EMS type. So again, most of this is just representing existing genetic variation in our QQ74 control that's still segregating. So we're very confident in our ability to identify mutations that look like they have truly been caused by EMS. Well, now that we've identified these, these mutations have a pattern that is expected based on what we were sequencing. And so this plot again shows the 18 different quinoa chromosomes. And in yellow, we're plotting the SNPs identified through whole exome sequencing. And in blue is the density of genes. Because our whole exome sequencing was done on just exons, we expect to see our whole exome sequencing SNPs mirroring the pattern of gene density. And indeed, that's what we see here. So we see much higher density of SNPs near the ends of the chromosomes where gene density is highest. Contrast that with our whole genome sequencing, which is shown here in purple, in contrast to the whole exome sequencing SNPs in yellow. And you can see here, because we've sequenced the entire genome, we see a much higher density of mutations that we've identified throughout the entire chromosome. And in fact, it's probably highest where gene density is low and drops off where gene density is high. And that's perhaps because genic mutations are going to be more lethal, and so we won't identify those in the population. So we're quite pleased to see that the pattern that we are identifying in the mutations reflects what we'd expect based on the type of sequencing we did. And again, this doesn't mean that there are not mutations in the lines that were sequenced with whole exome sequencing. It just means we didn't identify them because we didn't sequence those regions. So now that we've identified these mutations, really what we want to be able to do is predict what type of effect they have on the proteins. And so here I've just drawn a generic gene model where I'm showing the UTRs in white boxes and the exons in gray boxes. Introns are in lines, and then intergenic sequences are also shown in lines. And so we can categorize the effect of the mutations based on where they are within the genes, whether they cause missense or nonsense mutations within the coding sequence, whether they get rid of or introduce a new stop codon, whether they get rid of the start codon. And this is because we'd expect certain mutations to have a greater likelihood of having a phenotypic effect, and those might be the ones we want to focus on first. This just shows the percentage of mutations that we identified in these different types of mutation consequences. The whole genome sequencing is shown in purple. As we'd expect for whole genome sequencing, most of the mutations we identified are in intergenic sequences, so not likely to have an effect on the phenotype.
By contrast, most of the mutations we identified by whole exome sequencing, as would be expected, are in gene-associated regions. One of the lowest percentages that we see is in the intergenic regions. And so that again reflects what we would expect to see. However, when we look at just the genic regions in both the whole exome sequencing and whole genome sequencing data set, we find similar patterns, and that's reflected here. So here we're showing whole exome sequencing and whole genome sequencing, and this is just a pie chart of the different types of mutations associated with genes. So when we only look at genic mutations, most of them are missense, followed by synonymous or stop gained or other categories. But the comforting thing here is that we see a similar proportion regardless of whether we sequence by whole exome sequencing or whole genome sequencing. So once we identify the genes, we're still identifying the same proportion of the mutation types regardless of how we sequence. With these mutations and with the ability to predict what they're doing, what we really want to do is now link them to phenotypes, link them to mutant phenotypes. And so I just want to show you one example. Jeff showed a picture of this in his slides. One of the mutants that we most easily observed was a hypocaudal mutant. So in wild type QQ74, which is a green stemmed variety, the hypocaudal and cotyledons are actually red shortly after germination. And we identified a mutant that had green hypocaudals and green cotyledons. So we wondered whether we could identify, without doing any experimental work, the mutation that likely underlies this mutant phenotype. And so we ran this through our mutant identification pipeline and predicted consequences of those mutations and found one gene that was predicted to have a premature stop codon. This gene is CYP76AD1. It causes a change from a tryptophan at position 124 to a termination codon, a premature stop. This occurs in the first exon, so much of the protein is then truncated. And so this would be predicted to have a dramatic effect on the protein. CYP76AD1 turns out to be involved in the biosynthetic pathway of beta-cyanins, which produce the red color. And so it's quite comforting to find just through purely predictive measures that we can identify a mutation in this mutant line, predict its consequence, and then find that it is indeed in the pathway that we expect it to be in. And Jeff mentioned in his amaranth population, he's found similar phenotypes and similar mutations. We found that in this mutant line, there were no mutations in any of the other genes in this biosynthetic pathway, supporting the role of this gene being involved in this mutant phenotype. We also found that none of our other mutants that we sequenced, which do not have a mutant hypocaudal color, none of them have this same mutation. So again, all correlative evidence suggesting that this single mutation is causing this mutant phenotype. And we're glad to see this too, because the same mutation was reported in a previous EMS mutation population in 2018. David, we are running out of time, but if you want to just do some concluding thoughts here, and then we can leave a little bit of room for questions. Okay, that sounds great. What I want to just really quickly show you is that we can use genomics to inform our search for phenotypes. So what we find here, this is just showing a comparison of homeologs for the CYP76AD1 gene, and we find that there is, as expected in a tetraploid, a homologous gene. It has also been duplicated, so they're paralogous genes. And so we can then predict whether these genes are expected to be full-length proteins. And what we really envision producing for Quinoa is a database where a researcher could go and identify a gene of interest based on its predicted gene function, identify mutant alleles and a mutant family for that gene, screen through it to determine what effect it might have for a dramatic effect such as a premature stop codon, and then to determine whether it might have a phenotype, look for whether there's a functional homolog that is expressed. And so we're working to develop a database where all of this information would be available, and researchers interested in using these materials could then search for a gene of interest and identify a mutant family that might be most likely to have a phenotype of interest. Just quickly to show you, we estimate based on our mutation frequency that in about 250 M2 families, we should have about 80,000
unique genes with mutations in them. So even in a small number of mutant families, we can identify multiple mutant alleles that could be of value here. And so with that, I just want to thank some of the same people that Jeff mentioned. We have great collaborators here. And with that, I'm happy to take any questions. Okay, so we'll stop that video. Let me mention that we had a mistake on our part. Jeff Mon was the one who was supposed to be the first speaker, but we got a mix-up in our links in the PowerPoint that we're using to provide this presentation. So yeah, we're learning as we go. So please be patient with us. Bueno, aquí vamos a parar este primer video. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Perdónennos, tuvimos una equivocación con los videos de que tenían que ver ustedes. En lugar de ver el video de Jeff Mon, vieron el video de otra persona. Pero por favor, estén con nosotros. Estamos tratando de arreglar unos problemas técnicos que estamos teniendo. This will keep things exciting. Esto nos va a mantener bastante entretenidos. David, are you available to answer some Q&A live? David, ¿estás listo para poder contestar algunas preguntas en vivo? Yes. Okay, we'll take about 10 minutes for questions with David, and then we will go to Jeff Mon, who was going to be our first speaker, but I'm sorry, we'll have to do Bueno, things this way. nos vamos a tomar unos 10 minutos para que David pueda contestar algunas preguntas que ustedes tengan. Y luego vamos a presentar el video de Jeff Mon. Perdónenos por la equivocación. Así como funcionan las cosas a veces, pero todavía quédense con nosotros. It's okay, Dan. My talk was way better than Jeff's anyways. Dan, no te preocupes que mi charla fue mucho más excitante que la de Jeff. Well, we'll have a vote feature maybe here. Bueno, quizás vamos a poder votar sobre qué presentación es mejor. So the first question that I am seeing here is from Freddy Quispe Jacobo. And the question is the quantity of diversity that you evaluate in your job. Maybe he's asking maybe a description of the diversity of the material that you look at. Lo que estamos viendo aquí es una primera pregunta de Freddy sobre la cantidad que... What's the question again? I'm sorry, I gotta bring it up again. The amount of diversity La that you look cantidad at de within his diversidad program. que usted evalúa en su trabajo. Quizás él se está referenciando. So I'm not entirely sure what he means. If we're talking about quantity in terms of numbers, then we've looked at about, we have about 5,000 different mutant families. No estoy muy seguro de a lo que él se refiere en su pregunta, pero si estamos viendo sobre los números de las cantidades, tenemos aproximadamente más de 500 familias a las que estamos evaluando o especies que estamos evaluando. If he's referring to quantity of phenotypes, we haven't really specifically targeted any phenotypes yet. We're just beginning that. Si él se refiere al tipo de fenotipos, entonces sí es una cantidad específica que estamos evaluando. Another question here from Dylan Saranj. David, did you sequence single plants or pools? Why did you remove SNPs present in multiple families? Don't you think that they are true mutants? La otra pregunta que tenemos aquí es de Dylan Solange. David, ¿hay alguna secuencia de alguna planta singular o varias? ¿Por qué es que ustedes removieron el SNP que estaba presente en las múltiples familias? ¿Usted cree que hay algunos otros mutantes que sean relativos? We sequenced pools of plants, but each pool contained only plants from the same family.
Nosotros hicimos una secuencia de varias familias de plantas. Can you repeat the second part of your question? Yeah, each pool contained only plants from the same family. Cada familia tenía solo plantas de esa familia, nada más. So each pool should have different set of mutations and not the same set. Entonces, cada secuencia tiene diferentes resultados de mutantes y no los mismos que los otros. And that is why we removed SNPs present in multiple families, because those are not likely real. Por eso fue que nosotros removimos los SNPs en las múltiples familias, porque esos no son relativamente verdaderos. So the next question we have is from Daniel Bertero. David, are you finding mutations of agronomic interest? And if so, which ones? La próxima pregunta es de David Bertero, de Daniel Bertero. David, ¿estás encontrando algunas mutaciones de interés agronómico? Y si es así, ¿cuáles son? Our first objective was to verify that we were getting mutations. Nuestro primer objetivo fue de que nosotros pudiéramos encontrar mutaciones. And to show that we can link those mutations to observable phenotypes. Y verificar que nosotros pudiéramos enlazar esos con diferentes tipos, fenotipos. And so because of that, we haven't specifically looked for, we haven't screened for traits of agronomic importance yet. Por esa razón es que nosotros no hemos hecho evaluaciones para ver si encontramos lo que ustedes están buscando. But we have definitely just observed in the greenhouse plants that have differences, for example, in panicle morphology. Pero sí hemos observado en las diferentes invernaderos que tenemos. What was the scientific word? I'm sorry. Panicle morphology. Morfología de pánico. So we're definitely now shifting to the point of wanting to screen for traits of interest. Entonces ahorita sí ya estamos viendo cómo buscamos esas características de interés. So the next question we have is from Mark Samuels. In either exome or genome resequencing, were there any genes or regions specifically difficult to align to the subgenomes A and B? How long were the individual reads? La siguiente pregunta viene de Samuels. Muchas gracias, David. En este genome, la secuencia, habían algunos genes o regiones específicas que fueron dificultosos para alinear con los subgenomes A y B. ¿Y cuánto tiempo se llevó para leer cada representación individual? So the sequencing reads were 150 base pairs. Para nosotros poder leer eso fueron 150 pares. We didn't systematically check for regions that had difficulty mapping. Nosotros no necesariamente buscamos cosas específicas. So I can't specifically answer that question, but we're sure that there are some regions that are difficult to map to. Pero no puedo contestar esa pregunta específicamente, pero sí estamos seguros de que hay varios lugares o varias que son bastante dificultosos de encontrar el mapa de los genomes. And that would probably be in part because of still imperfections in the assembly. Y eso en parte es por las imperfecciones en la asamblea.
de los genes. So the next question is, I don't know if this is Davis Thomas or Thomas Davis. So I'm sorry that I don't quite know the order of the name here. But was the alternate genome paralog of your anthocyanin gene predicted to be functional? If so, why would loss of function in one paralog result in a loss of pigment phenotype? La siguiente pregunta viene ya sea de Thomas Davis o de Davis Thomas. La pregunta es, ¿cuál es el genoma alternativo del parálogo del gene antocianin que fue predecible para las funciones? Y es así, ¿por qué es que habría una pérdida de función en el resultado de un parálogo en la pérdida del pigmento del fenotipo? That's a great question from Tom. No, the paralog is not predicted to be functional. Esa es una buena pregunta de Tomás. La verdad es que no. And so what we envision for this resource is to be able to use comparative genomics to predict whether paralogs are functional. Entonces, I'm sorry, can you repeat your answer? So we envision this being a resource Nosotros tenemos una visión de que esto pueda ser un recurso in which we can predict whether the duplicate gene en el cual nosotros podamos predecir el gen is likely to be functional or expressed. si va a ser funcional o va a ser representativo, So that we would have a better chance of identifying mutants that might have a phenotype. para que nosotros podamos tener una mejor posibilidad de buscar ese genotipo. So that is all the time that we have for questions for the moment. If you have additional questions, I would encourage you to post them on the Slack channel. Just make sure to use the @ for David Jarvis. Perdónenos, solo es todo el tiempo que tenemos para preguntas ahorita. Si ustedes tienen algunas preguntas más, no duden en hacer sus preguntas por medio del canal de Slack. No se les olvide poner la @ a David Jarvis. Thank you, David. And so we are also going to switch room facilitators here. So Julianne Kellogg is the one that was playing these presentations. I'm going to do this now. So give me a second here to share my screen. Muchísimas gracias. Ahorita nos vamos a poner con el otro video. Perdónenos, yo voy a ser el facilitador de esta página. Y ahorita, si me dan un momento, voy a poner el video. Solo estoy arreglando unas cosas técnicas. So I apologize. This is my first time doing this. So I'm learning in real time. Perdónenme, esta es mi primera vez que estoy haciendo esto, así que estoy aprendiendo ahorita cómo hacerlo. I'll be an expert for the next one. Para la próxima voy a ser un experto. Oops. So that did not work. Let me do this differently. Eso no me funcionó, pero ahorita voy a ver qué es lo que está sucediendo aquí. So let me pause this, enable subtitles. Voy a poner este video en pausa y de ahí voy a poner los subtítulos. Okay,
Let me just make sure that my screen is being shared. Bueno, ahora solo estoy viendo de que mi pantalla la pueda compartir con ustedes. Okay, I think I am ready to go. I'm sorry Bueno, yo about creo this. que ya estoy listo para empezar, perdónenme. IAEA mission expert for food, agriculture, and biotechnology, and as an associate editor for the Botanical Society of America's Applications in Plant Sciences. He was awarded the Thomas L. Martin Professorship, the Carl G. Mazur Research and Creative Arts Award, the John A. Widtsoe University Fellowship, as well as the College of Life Sciences Excellence in Research Award in recognition of his research that enhances the quality of life and contributes to the solutions of pressing world problems. So with that introduction, Dr. Vaughn, the time is yours. Excellent. Thank you. I appreciate that, Dan. And I appreciate the organizers. I know it's been a tough year to do a conference, so I really appreciate the extra effort that the organizers have done just to get us all together and to talk a little bit more about quinoa. And in my talk, what I want to do is actually expand our view just a little bit, and then we'll zoom back into quinoa. What I selected to do was to talk about the genomic resources that we're building at BYU. So I'm very aware that there are genomic resources from other groups, but So we're having some difficulties here playing this video. So we're gonna have Julianne take over. She has it loaded on her computer, so it's likely to work better. Perdone, Julián tiene una presentación, la presentación en su pantalla, entonces yo creo que ella es la que la va a compartir. Denos unos minutos para que nosotros la podamos compartir. All right, just hang on with me 1 second here. Bueno, si me dan un minuto, ahorita voy a poner la presentación de nuevo. Everyone, I'd like to welcome you to the Advances in Genomics sessions. My name is Daniel Packer. I'm a research associate at Washington State University within the Sustainable Seed Systems Laboratory, and I'll be facilitating this session today. We have two fantastic speakers today that are at the forefront of quinoa genomics. Our first speaker is going to be Dr. Jeff Mon. Dr. Mon is a professor of molecular genetics at Brigham Young University. He received his PhD from the Virginia Polytechnic Institute and State University. Prior to coming to BYU, Dr. Mon was the director of North American genotyping for the Monsanto Company. He has an established research program with funding from numerous sources, including the NSF,
Por favor, perdónenos que estamos teniendo unos problemas técnicos, los estamos tratando de arreglar, pero pronto vamos a poner esta presentación. Everyone, I'd like to welcome you to the Advances in Genomics sessions. My name is Daniel Packer. I'm a research associate at Washington State University within the Sustainable Seed Systems Laboratory, and I'll be facilitating this session today. We have two fantastic speakers today that are at the forefront of quinoa genomics. Our first speaker is going to be Dr. Jeff Mon. Dr. Mon is a professor of molecular genetics at Brigham Young University. He received his PhD from the Virginia Polytechnic Institute and State University. Prior to coming to BYU, Dr. Mon was the director of North American genotyping for the Monsanto Company. He has an established research program with funding from numerous sources, including the NSF, USDA, World Bank, and the McKnight Foundation. He has published over 80 refereed research articles and book chapters and serves as an IAEA mission expert for food, agriculture, and biotechnology, and as an associate editor for the Botanical Society of America's Applications in Plant Sciences. He was awarded the Thomas L. Martin Professorship, the Carl G. Mazur Research and Creative Arts Award, the John A. Widtsoe University Fellowship, as well as the College of Life Sciences Excellence in Research Award in recognition of his research that enhances the quality of life and contributes to the solutions of pressing world problems. So with that introduction, Dr. Mon, the time is yours. Excellent. Thank you. I appreciate that, Dan. And I appreciate the organizers. I know it's been a tough year to do a conference, so I really appreciate the extra effort that the organizers have done just to get us all together and to talk a little bit more about quinoa. And in my talk, what I want to do is actually expand our view just a little bit, and then we'll zoom back into quinoa. What I selected to do was to talk about the genomic resources that we're building at BYU. So I'm very aware that there are genomic resources from other groups, but I'm not going to speak about those. I'll let those groups talk about them. But we've built so many that in some ways we lose track of the genomes we've sequenced, the different resequenced lines of quinoa that we have. And we thought, hey, it would be really nice if we pulled everything together into one talk and have that talk available to any of our collaborators or anybody who would like to collaborate with us, so they would know where we're going and where we've been and what resources we have available at BYU, and that we're very willing to collaborate and want to share this data with everyone. I certainly couldn't have done much of this work if it wasn't for Rick Jellin and David Jarvis, also my colleagues here at BYU, so I want to make sure that I throw out their names so you know that this was a collaboration. So with that, I'm going to click into my next slide here, and I want to make sure we're all on the same page when we talk about Amaranthaceae, about quinoa. I think many of you would know that the Quinopodiaceae are part of the caryophyles here, and of course within the caryophyles you have this big family called Amaranthaceae, which you could split into kind of smaller groups called the Amaranthaceae or the Quinopodiaceae. And most of you know that quinoa is here in the Quinopodiaceae. But within this group, what makes it so unique is that it's one, poorly studied, and two, incredibly dense with plants that have significant abiotic diversity tolerance. So it's probably the largest family with salt-tolerant plants in it. In fact, one of the models for salt tolerance is down here in Sueda or in Salicornia, and certainly many people know that quinoa is in effect fairly good in salt-affected soils. But I just kind of want you guys to think about this entire group of taxa. And to do that, I want to make sure you guys realize that we've been developing, not just for quinoa, but for the entire family, Amaranthaceae, genomic resources. So I just wanted to throw out here, make sure everybody was aware what else is in this. We have the amaranths, and of course that's fairly important as a regional food a food crop in Central and South America. Then you have some ornamental crops. These are also food crops like celosia, fairly important. Then you have economically incredibly powerhouse crops like Beta vulgaris or sugar beet. And then of course you have the Quinopodiaceae, but within Quinopodiaceae you have things like Atriplex. This is also called orich. It's called mountain spinach, very important species, at least regionally and anciently in Eurasia, in the Trans-Himalayan region. And then of course we have the Quinopodium genus,
which has multiple species that are edible, not just quinoa, but things like quinoa. Those species are very important within there. And of course, then you have spinach, that's part of the same family. And it also is, of course, very important and has genomic resources available for it. And then, like I said, these very important model species for salt tolerance, like sueda. What I wanted to do, of course, was just bring you guys up to speed with what we've done within this, this group of taxa, and just present to you what we have. What are the genomic resources that we could provide to you in your research group if you're interested in having them? Many of these are published, some of them are not published. And the way I wanted to provide it to you was an idea of what type of resource we have for genomic resources here. So I just start off with the very first genome that we've ever published. It was back in 2016, not so long ago, and it was an amaranth genome. It was Amaranthus hypochondriacus. You should recognize that there are 3 different types of Amaranthus out there. There's the North American hypochondriacus, but there's also Caudatus, cruentus, and then the weedy species hybridus, a major weed species. And we've of course been working on all of these, but our first genome was an Illumina. This means short read. And it also meant that it was highly fragmented. So we had lots of small pieces coming together, but it wasn't chromosome scale. This was first published and put out into Phytosome. Phytosome is the resource where you would go to download this genome. The other thing I want to point out up front is that this L50 and this N50 are important numbers for you. An N50 that's small means that the genome's not really complete. An N50 that's big in the megabase range means, hey, this is really a very good assembly. So you can see our very first attempt at Amaranth at the time, certainly very publishable, but of course it's, you know, today's standard would be much better than that. And in fact, we've come back and we've redone Amaranth and we have it now down to chromosomes. So there's, this is called an L50, so 50% of the total data is found in just 7. And that makes sense because there's really 16 chromosomes, and so you would expect that about half would be 7 or 8 would have all of the genetic information in it. So this is a really good resource, and it's available for you in Phytosome. And I'll show you Phytosome in just a second. So what do you do with this type of research? I want to bring you into the idea that these genomic resources have value. So just as an example, the base number of chromosomes within this family that we think of as Amaranthaceae is 9. There should be 9 chromosomes if you're a diploid. And of course, if you're a tetraploid, there would be 18 chromosomes. That's in the haploid cell, like a pollen grain cell or something like that. But weirdly enough, Amaranth has only 8 chromosomes. Well, 16 because it's an allotetraploid. So what happened? Did Amaranth lose a chromosome? Which chromosome did it lose? And of course, what I tried to show you over here from our publication is we can actually see a fusion. You can see this chromosome 1 in Amaranth is actually 2 different chromosome number 9s from the original ancestor. So you can identify the evolution of chromosomes over time and explain why we see the chromosome numbers that we have. So just as we go through this presentation, I hope you'll see the importance of these genomic resources. So I wanted to just give you one slide about Phytosome. Phytosome, you could just Google, and it's in Phytosome where I placed the Amaranth, Quinoa, Quinoa, all these different genomes that we have, and this is just an example of that. But you could go to Phytosome, you just log in, you can get a registration for free. You'd go over here to the species button and pull down whatever species you want, and of course, then you can start to blast, meaning you could search for whatever gene is of interest to you in your laboratory in this particular species that you've identified in that species button, in that species button up here. So very easy to search for a gene of interest for your laboratory, for your research. So blast searches are already built into this, easy to use. The other thing that Phytosome gives us is a nice little genome browser. So at the very top here is the genome. So I've sequenced the genome and I put it into this browser. And then I went back and I said, well, where are all the genes? So I did isoseq work. So all of these genomes have had mRNA sequenced, and I've used that mRNA sequence and placed it back onto the reference. And you can see these different genes that I've identified here. This is obviously Amaranthus hypochondriacus, and this gene right here, you can see its introns and its exons, and you can see where it is in this chromosome. So this is scaffold 1, which would be chromosome 1 if you would, and now we know what this gene is. And so if you identify a gene through your blast search,
you could then drive yourself all the way to the genomic data to see what those genes are. And of course, we've also taken every one of the genes that we've identified and we blasted them against well-curated RefSeq databases so that we could figure out what do they do. So that becomes important to you. If you find a gene that you think is important in some trait that you have, you can go and quickly through this database find out what are these similar to, what functions might they have in those cases. And of course, I show you down here at this other panel this is where you would go and you would download. You could download just the proteins that I've identified, or you could download just the transcripts that I've identified, or you could download the entire genome. This is what that FASTA is in this case. So Phytosome, an excellent resource, and now you know where we're placing stuff. So the next one that we worked on outside of the quinoas, if you would, is Atriplex hortensis. And again, this is very closely related and of course very important in Eurasia, if you would, as a taxa within the Chenopodiaceae. And we did this with MinION work. So this is those handheld sequencers. They certainly work. We certainly built a very nice genome for Atriplex hortensis. You can see its L50 is 5, meaning that we've gotten it down to just, chromosome scale, telomere to telomere. So these are excellent. We have gene models for these because we've done RNA-seq across multiple tissues. This one, interesting, we put into Koji. I'll show you Koji in a minute, but I wanted to give you another sense of what you can do with these things. So here I have this new genome called Atriplex hortensis. I can then say, well, how does it relate to quinoa? What is the synteny? And of course, now I can identify that what we call chromosome 1 in Atriplex hortensis is really chromosome 5B and 5A in quinoa. And of course, if there's a gene here, that gene's probably in the same homolog in Atriplex hortensis. So it's a nice dive, quick method to get to where you want to go in your genome. The other thing that you can do, of course, is we do resequencing in almost all of these projects of a set of lines so that we can look at genetic diversity. So you should also recognize that we have 21 Atriplex hortensis accessions, and you'll see we have lots of accessions available to us in the other species we have. And when you align these things, you find some very interesting stuff. Atriplex hortensis, very poorly studied species. And when we looked at the 21 lines that were available to us to USDA, there's almost no gene flow. So this is a structure plot showing us whether there's gene flow between these different clades, and there isn't. This really suggests to us that what you have is not just Atriplex hortensis. They're mislabeled within the GRIN system. You probably have different subspecies, or at least very isolated ecotypes of Atriplex hortensis in there. So lots of things you can do with this genomic data. Now, I said we put Atriplex hortensis in a database called Koji, which stands for Comparative Genomics. And again, just Google genome evolution or Koji, and you'll find this. And again, it has all the BLAST functions that you would like, but it can also do a lot of these other analyses. You can do symplots, just like I showed you in the last slide. You can do KS, KA type values. These things are interesting if you want to date when your species had a last common ancestor. But there's so many other things you can do with any genomes that are in this database. Plus, if you have a genome that you develop, whether it's draft or gold standard, you can upload it yourself into this. You couldn't do that into Phytosome, but you can upload your own stuff into Koji to look at your own synteny type plots and do your own blast. It's a great little viewer to have. And so we're putting most of our stuff into Koji as well. So let's talk about quinoa. Again, my talk is to simply give you guys a sense of what we have and what we're developing. So obviously we developed with the Mark Tester's group and many others, Robert Van Loo, the very first assembly of Chenopodium quinoa of this Chilean type here. And it was nicely accepted into nature there. It was a great assembly. It's certainly available on Phytosome, but you'll notice the L50 is still pretty high, and that's because it was fragmented. It wasn't brought down to chromosome scale. And I just want you guys to recognize that we are announcing here, I think Ray is going to talk in one of her posters. This is Elodie Ray out of Mark Tester's lab. We've been working with them to get us down to a chromosome scale assembly of quinoa, which we call version 2.0. And that will be, of course, put out, and it has these models associated with that. Again, another very quick example. Once you have full-scale genomes and you know where the genes are, you can do things like genome-wide association studies where you just look at opposing phenotypes. In this case, to the side here, we looked at bitter lines versus
sweet lines, and you can see these peaks that are significant where we see a difference in the genetics behind those. And so right underneath this peak, because we know what genes are available to us on chromosome 16, we therefore know, well, we hypothesized that this beta helix, loop helix transcription factor was very important. And I think we're pretty much down the path of saying that is definitely important to bitterness, to saponin production there. So another good example of how we use these genomic resources. Now, the other thing I wanted to bring up here was I wanted to just show you guys these other resources that we developed along the way. And I do that by first just showing you how we think of quinoa. Quinoa is a tetraploid. It, of course, came from this wild hercinum that grows next to it, if you would, there in the Altiplano and in South America. But we believe that was derived from C. berlandieri, which was in North America, and that two diploids came together to create this tetraploid and eventually down to our domesticated quinoas. But what were those diploids? One of those diploids we sequenced, we at least were thinking might be representative, was C. politicale. And you can see it right here. This is a very important crop species. It's called Quinoa or Quinoa, depending on where you are in South America. It's a diploid. It only has a chromosome number of 9 in these cases, but it was still fragmented at that time. But we had that resource. And I'm going to show you in a minute, we finished that off. But we also tried to sequence one of the B genomes. So A and B, here they are, still fragmented, but we're still working on those. And I'll show you, we finished politicale and we're working on suesicum now. From this research, though, we have published the chloroplast and the mitochondria of quinoa, and we've compared those back to the chloroplast and mitochondria here in the A and the B. And from that, another example of how this genetic information is valuable to us, we've identified that the politicale, the A genome diploid, is closer to the chloroplast in the quinoas than is the B genome chloroplast, meaning that the maternal parent in this original polyploidization event was probably the A genome parent. Of course, one should say, well, what does the politicale genome look like? It's definitely an important species, and have we improved upon that? And we certainly have. It's now finished all the way down. You can see the L50 numbers are very low, representing that we have telomere chromosome scale assemblies of now this South American crop species, Quinoa or Quinoa here, a very good assembly, just published last year. It's got gene models, there's RNA-seq there, it's published in Koji if you wanted to go get it. We also resequenced many lines here. Two of the lines we resequenced, you can see right here, are wild lines. And you'll notice the pie charts here show you how much overlap you have with the cultivated lines. And you can see they're very distinct, meaning from this genomic information, we were able to determine that there's very little crossing occurring. Even though these wild lines are very close to the cultivated lines, there's very little gene flow. And that's probably because of the cleistogamous nature, the closed flower nature of the species here. Are these very close? Is Quinopodium politicale close to quinoa? So quinoa is on this side. These are the different chromosomes. And you can see, man, this is definitely an A genome species. But is there a better representation of the true A? We certainly believe that's probably the case here. And so we've spent a lot of time just collecting different A genome diploids. And you can see this is work that's been done by many different people here, but mostly Rick John. He's the driving force at BYU for getting these things all collected. And there's so many, it's definitely diverse here. You can see the different groups up here, from the Fremontii to the Hyans group to just lots of different groups there. So we had to pull together the germplasm to start to answer the question, is there a better A genome representative of that original A genome, that diploid or tetraploid that was involved in that tetraploidization event? Of course, we had to also go down to South America to make sure that there weren't diploids that we were missing. And I just wanted to show you guys that we have excellent collaborators there as well. Francisco helped us in Chile. Danielle helped us down here in Argentina. I wasn't on this trip, but I wanted to bring it up. These guys went 4,700 miles in 14 days and collected over 150 samples, not just of the diploids, but also of Hercinum, the wild ancestral tetraploid species here. So just excellent resources available that we have, that we can share, we want to share
with others. Some of this materials, of course, is being held in situ there in Argentina because of movement of materials, but it's available. We know about it. We can get to those types of things. So then we have to ask ourselves the question, if we sequence this stuff, we don't need to sequence it to full genomes. We can just resequence it, and that's what we've done here. We've done 10x resequencing using Illumina, and of course, that sequence is available to anybody who wants to use it. You could find genes and find diversity of those genes within that sequencing data. But you can see we've gone through and done a lot of resequencing work on these diploids. And nicely, as you would expect, all this stuff over here are the A genomes, and all this stuff over here are the B genomes. So we separate those very nicely in our analyses. This individual here, Volvaria, is an HH genome, so nothing related to quinoa. And that's why it should be an outgroup and looks exactly like it does. These politicales, one's wild, one's cultivated, they should be linked together because of course they're the same species, but then very separated from the rest of these. I'll note that we see a group of North American diploids, A's, another group of North American diploid A's, another group of North American diploids, and then this group here of South American diploids. And of course, the question you guys should be saying is, well, which one is closer? We've done politicale. Is there one of these that really should be closer to quinoa? And I'll get to that question in just a minute. We initially just took politicale and watsonii, and sonorensis and watsonii, and we said, are there any of these that are better than politicale? And this is just a mapping analysis. So we took reads, sequencing reads, and we mapped them back to quinoa. And you can see politicale maps really well. It's an A genome, but you can see watsonii and sonorensis map better. So there's definitely better A genome diploids out there that we should be looking at if we want to find that true ancestor of quinoa's A genome. And in fact, we went ahead and sequenced this as a project. This is in publication now. We're writing that up, but it is available in Koji. We did this using the MinION process here. You can see this is quinoa's, just as an example, this is quinoa's 6A, this is quinoa's 6B chromosomes. They match up pretty well with politicale, but they definitely match up better with watsonii. Watsonii, as we'd expected, is a little bit of a closer match. Of course, the real question is it the best match? Let me throw watsonii into our graph here. Again, these are our B genomes. This is our outgroup down here. And of course, up here, we have watsonii, which we picked. And then the other one we finished sequencing is politicale. But when we take quinoa's subgenome, that version 2 of quinoa, and we separate it into its different genomes, one of the genomes is over here with the Bs. Well, we knew that. But the other genome actually is over here with this group that we didn't pick. We picked from this group over here to sequence and from this group over here to sequence, but we never picked from this group. And of course, we got it wrong. It looks like Chenopodium with desiccatum. This is called the leptophyllum group, is actually the progenitor of the A genome in quinoa. So of course, now we need to start thinking about sequencing more of these lines over here. The other thing that was surprising to us is, remember, we had selected Suaicicum as the B genome parent, but of course now this analysis tells us Ficifolium is closer to the B genome. So this information is really tracking us into the right types of genomes that are going to be those original parents. So I talked to you about diploids. I've shown you where we've collected diploids. I've shown you the diploids that we've sequenced. I've shown you that they're at chromosome scale. They're wonderful resources. I've shown you what we can do with those. But you should recognize that there's not just diploids, there's huge amounts of tetraploids. And of course, one of the examples that we have from our Nature paper is that we think that we had Berlandieri over here. So this is the two diploids crossed and became a tetraploid. And then that weedy species somehow made it into South America, and it's here where it continues to evolve into something called Chenopodium hircinum. And then from hircinum, we had domestication events here in the Altiplano by Lago Titicaca. But you also probably had another domestication event down here in the Chilean coast by another group of native peoples, the Mapuche there. So that's interesting, and we've done a lot of sequencing of these quinoa coastal lines and these quinoa high altitude and altiplano lines. But what about these lines? Lots of people don't recognize, but there are Mexican quinoas. They're called Chenopodium berlandieri subspecies nataliae, and they're very important regionally for food security within Central America. So we said, as we start thinking about sequencing our first tetraploid outside of quinoa, maybe we ought to sequence this food crop here.
And so what we've done here is we've certainly made an effort to create full-length chromosome scale maps of Berlandieri species of Huauzontle. And of course, we can then ask ourselves the question, are we talking about the same polyploidization event, or were there different diploids that came together? One went to South America to become Quinoa, and another went to Central America to become Nataliae. Excellent. And so I just wanted to pull these in and start saying, can we answer some of those questions? So this looks, again, just like what we were looking at before, the diploids. And you can see we have these diploids over here. Here's Politicale that's been sequenced and Watsoni that's been sequenced. We said we want to sequence this desiccatum. And now, of course, we're saying, hey, we really need to look hard at these guys here in these different branches to make sure we understand what's going on there. And what I wanted to do was just show you this slide. Sorry, I went backwards there. And here I show you guys all of the quinoas that we've resequenced. And you'll note that this line's in blue. These are all the highland quinoas, like the Real ecotypes. And then these lines over here that are quinoas all clustered together are the coastal types. Less variation within the coastal types, lots of variation still occurring within the altiplano types. And of course, basal to all of these are the hircinums. There's one hircinum that we sequence that's basal to the coastal lines, and there's another hircinum that's basal to all the rest of the lines. Again, thinking that perhaps we had two separate domestication events that are out there. But here are Berlandieres. Of course, we're very interested in crossing our Berlandieres to quinoa. And when you do that, and this is a Boesianum, which looks like this, growing on the coast over here, growing on the coast, if you cross that, in this case, I believe it's crossed with the Real, you get tremendous variation. They're definitely interfertile, which makes you start asking the question, man, they probably are the same polyploidization event. But we wanted to prove that to ourselves. And so we've gone through and we started collecting all the tetraploids. And now we started sequencing. I just wanted to show you the number of events that we're sequencing, especially with the help of Eulogio de la Torres in Mexico. We've been able to get different ecotypes of the Nataliae lines, and we've sequenced those already. The rest of them are in sequencing now. And let me just show you how these all fall out into this tree. What you'll notice right off the bat is these are the diploids. We've separated the subgenomes of the different tetraploids. Here they are. This is subgenome B, this is subgenome A. What you'll notice right off the bat again is that this is next to hircinum subgenome A, just like you'd expect. And then there's some hircinums that are further off, just like what we expected, but they're all coming off that exact same branch. So again, this concept that we had an early polyploidization event, and then that tetraploid spreads for a number of years, and eventually it becomes these different species, either through domestication process or just through time. And that's how we end up with these different species here. So definitely it's probably the same polyploidization event that led to the different Nataliae lines, like Huauzontle in Mexico, or the Chias that are in Mexico, and the quinoas that are down in South America. And again, please note that the B genome looks like it's closest to Physipholium in all of these cases, and the closest one to all these cases is this leptophyllum group, just like we knew it would be in those cases from our other ones. So very exciting as it starts to clarify the taxa for us. 2 slides and I'll let you guys go is, of course, in Europe, they have hexaploids, and we're very interested in those as well as we started to develop some more collaborations. We have great collaborations in Taiwan, and we started thinking, well, album is widespread. This is, of course, the weed, but is there a species that's a hexaploid that has the same genome constitution that we would be interested in? Because we're interested in orphan crops, not particularly weeds. And of course, on the island in Taiwan, for eons, their ancestors had farmed a specialized form of Chenopodium called Chenopodium formosanum, locally called Honghui or Julis here. And of course, we were lucky enough to get our hands on some of these samples. And of course, once quinoa became famous, then of course, these other types of quinoa have become back into vogue. This is definitely a hexaploid, something you wouldn't have tried with old sequencing technology, but with new PacBio hi-fi sequencing technology, we've already started this process. We finished all the sequencing for it, and it's now out for Hi-C, meaning we'll have it at chromosome scale in the next couple weeks. So we're very excited about that.
Then the last thing that this is the diploid species of D called the cumulatum, and we're working on that as well. I'm running out of time, so I won't say much about it, except for that it looks like from our K-mer analysis that it's a heterozygous species. Almost all the other quinoas are inbreeders. Is this one an outbreeder? Is that why we have such heterozygosity? And is that obligate outcrossing what causes polyploidization spread throughout Europe? Very exciting opportunity to see there. My last slide for you guys is simply to let you know that we have other resources beyond genomic resources in the sense of building genomes or resequencing, but we've also started to build mutation populations. We think these are valuable for genetic type studies. Dr. Jarvis will talk a lot more about EMS populations in quinoa. You can definitely find mutations out there, but we have them not only for quinoa, we also have them for Amaranthus hypochondriacus. And what we just show you here is this is a known gene in the DOTA1. This is in the hypocotyl coloring, the beta cyanins, and we can definitely see these mutations being introduced. We think that having all of these lines available to us will provide a resource once we start saying to ourselves, we think this gene's invaluable. Well, let's look for genetic diversity. We've created genetic diversity for these things. Lots of acknowledgements here. None of this stuff can get done, especially in a crop like quinoa, without awesome collaborators. I know I've missed people on my slide here, but man, over the years, 20 years in quinoa at this point in time, we are lucky that so many wonderful researchers around the world are willing to work with us. We're grateful for their insight and willingness to work with us. And with that, I will take questions. Well, fantastic. We're almost out of time. The session ends at 1:15. I'm sorry, Jeff. That's quite all right. If anybody has questions, they can put them up on Slack or they can just send me an email. Yes, well, I think we have time for at least one. I will say that most of these questions seem like they might take 20 minutes to answer. So Jeff, if you might maybe could like give a synopsis. And I got to remember to pause for translation too. Bueno, muchísimas gracias, Jeff, por tu presentación. Ahorita parece que ya no tenemos suficiente tiempo para contestar todas las preguntas. Jeff también dijo de que él puede contestar las preguntas sobre Slack. Si es que ustedes ponen sus preguntas en Slack, él las puede contestar más tarde. Y el facilitador también dijo de que si Jeff nos puede dar más o menos como un resumen para poder contestar algunas preguntitas que tengamos. So we'll do the one that's at the top of the list from Pablo Laguna. Jeff, with current knowledge on quinoa genomics, how far are we to obtain quinoa GMO from a scientific and technical perspective? Yeah, so nos va a dar tiempo de contestar la primera pregunta de Jeff Laguna, de la persona Laguna. Jeff, con el conocimiento actual sobre genómica de la quinoa, ¿qué lejos hemos llegado para obtener GMOs de la quinoa desde las perspectivas científicas y técnicas? Yeah, so we're not very far away from being able to transform quinoa. Bueno, no hemos llegado muy lejos en poder transformar la quinoa. There are laboratories out there that are working on transformation technologies and have been successful, to my understanding. Hay muchos laboratorios allá afuera que están trabajando en poder hacer esto, en poder conectarse de forma científica, perspectivas técnicas. It's not going to be as easy as Arabidopsis, where we just dip the plant in agrobacterium. No va a ser muy fácil de hacer, como por ejemplo cuando nosotros ponemos la planta en una bacteria. But once people start working on the transformation, because they have the genomic resources and the targets, they're going to work it out in the next year or two. Cuando las personas tengan lo que ellos necesiten para poder hacer, entonces vamos a tener esas preguntas dentro de 1 o 2 años. For my laboratory, I want a transformation technology so I can do basic science, but it's going to be the community of users, the consumers, who determines whether or not we will use GMOs in quinoa for consumption. But
definitely for basic science, it's going to be there. De mi laboratorio, pues hemos estado tratando de trabajar en esto, pero la verdad es que eso se debe mucho a los consumidores, las personas allá afuera que están probando la quinoa, que nos dan básicamente las respuestas que nosotros necesitamos para poder proveerles a todos ustedes la información que ustedes necesitan. That enough? I think so. We're essentially out of time, which is unfortunate. Yo Send me creo an que email. sí, desafortunadamente ya no tenemos suficiente tiempo para contestar más preguntas, pero Jeff dice que si ustedes tienen más preguntas que pueden mandarle un correo electrónico y que con mucho gusto él puede contestarle a ustedes sus preguntas. And I'll remind everyone to use the Slack channel and do @JeffMon. También nosotros queremos recordarle a todos ustedes que por favor utilicen el canal de Slack y no se olviden de utilizar la arroba @JeffMon para que nosotros podamos dirigirnos a responder a sus preguntas específicas. Well, thank you, Jeff and David and all the participants. And I encourage you to stick around for the remaining sessions. Bueno, muchísimas gracias a Jeff y a David por su valorosa información el día de hoy y les recuerdo que por favor se queden con nosotros para escuchar las otras prácticas que también van a ser muy interesantes y van a darles mucha más información. All right, everyone, Julianne here, the room host. Thank you so much for bearing with us during the session's technical difficulties. Our lab member, Christina, will be copying over the unanswered questions to the speaker channel. So look for your tags. Thank you, and we'll be looking forward to seeing you all at the next session, which starts at 1:15. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy Julián y nosotros vamos a estar copiando todas las preguntas que ustedes han hecho para nosotros poder contestar a las preguntas que ustedes tienen en Slack y también aquí en esta presentación. Por favor, les recordamos que se queden con nosotros para las otras prácticas y por favor perdonen los problemas técnicos que tuvimos el día de hoy. All right, so it is 1:15 and we are about to start our next session.
Shirley, are you available? Yes, my apologies. Aquí Thank estoy. you. Perdónenme, estaba contestando la puerta. Fantastic. So I will be handing over the reins of this session to Laura Lewis, the Director of WSU Food Systems Program. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias. Aquí le voy a estar dando le voy a estar dando a Laura Jean la posibilidad de que ella pueda hacer lo que ella tiene que hacer y hacer la presentación el día de hoy. O Laura Lewis, perdón. Great, thank you, Julianne, and welcome everyone to our session on social perspectives. Bueno, muchísimas gracias, Julianne. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar sobre las perspectivas sociales. For the past several decades, there has been a steady increase in the consumption of quinoa, particularly in countries with developed economies and supply chains. En estas últimas décadas han habido presentaciones, evaluaciones, cosas sobre la quinoa en varios países, específicamente en los países latinoamericanos. This session is centered on anthropological, indigenous, and social perspectives associated with traditional and historical access, use, and knowledge regarding the rise and popularity of quinoa, and the cultural and social implications, both positive and negative, in this rise. Laura Jean, you'll have to go slower and cut that. Okay. I can't I'll do break it. Sorry, it was one sentence, it was long. I'll break it up into two. This session is centered on anthropological, indigenous, and social perspectives associated with traditional and historical access. Esta sesión va a estar enfocada en los problemas antropológicos, etcétera, de la quinoa. Utilization and knowledge regarding the rise. Utilización y conocimiento con referencia. The rise and popularity of quinoa and the implications both culturally and socially. En la popularización de la quinoa a nivel cultural y también social. We have 3 speakers today. I'd like to introduce each of them. Tenemos 3 oradores el día de hoy y quiero introducirles a los 3. Pablo Laguna is Associate Researcher at the Center de Research de Etudes d'Amérique, Institut de Haute Étude de l'Amérique at the University in Paris. Pablo Laguna es un investigador asociado en una universidad de París. He holds a PhD in Anthropology of Development from Wageningen University. Él tiene un doctorado de una universidad en, what was the doctorate in? Anthropology of Development. Antropología del desarrollo. His current work focuses on studying processes of innovation for the development of quinoa. Su trabajo actual es sobre el estudio de la quinoa. With emphasis in Bolivia related to public policies. El desarrollo de la quinoa específicamente con énfasis en la política de Bolivia. Also looking at private interventions for food chains and alternative markets. Y también estamos él está viendo sobre las intervenciones en los mercados privados. Our next speaker is Fabiana Lee. Nuestra siguiente oradora es Fabiana Lee. She is a cultural anthropologist whose current Ella es una antropóloga cultural whose current research focuses on food politics and the global expansion of quinoa production. Su investigación ahorita es sobre la política global y la quinoa.
She is the author of Unearthing Conflict, Corporate Mining, Activism, and Expertise in Peru. Ella es una autora de un libro sobre, what was it? The book? I'm sorry. It's a long Unearthing Conflict. de poder sacar las conflictivas. Es un libro que ella escribió en el Perú. She is an associate professor of anthropology Ella es una profesora asociada de antropología at the University of Manitoba, Canada. en la Universidad de Manitoba en Canadá. Our third speaker today is Claudia Urdanivia. Nuestra tercera presentadora, oradora del día de hoy es Claudia Urdanivia. Claudia is a community development practitioner and food systems professional based in New York City. Ella es una practicadora sobre los sistemas alimenticios en Nueva York. She was born in Lima, Peru, and raised in the United States. Nació en Lima, Perú, y creció aquí en los Estados Unidos. She holds a master's degree in anthropology. Tiene una maestría en antropología. With a focus on food studies and Andean studies. Con un enfoque en los estudios alimentarios y también un enfoque en estudios indígenas. Her research is focused on global market expansion of quinoa and the impact on small-scale farmers. Su investigación es sobre el impacto de la quinoa, especialmente con los agricultores de granjas pequeñas. So please join me in welcoming them as speakers to this session, and we'll go ahead and get started. Por favor, únanse a mí a poder darles a ellos la bienvenida y vamos a empezar esta sección. Buenos días. Hoy les voy a hablar de la relación íntima que pueden tener productores con la quinoa. Voy a tomar el caso de que he estado estudiando en el altiplano sur de Bolivia. Y esto un poco para presentar cómo podemos, en el marco de nuestro trabajo en el desarrollo alrededor de la quinoa, encontrarnos con otras maneras que pueden tener los productores de relacionarse con la quinoa. Es un tipo de relacionamiento que he visto, no voy a decir en todos los productores de quinoa, pero lo he visto muy marcado, sobre todo en personas de edad, en mujeres, pero también en algunas nuevas generaciones. Ustedes lo pueden ver, entonces voy a tratar de enfatizar la relación que tienen los productores con la quinoa y de tratar de marcar ahí donde puedo un contrapunto con nuestra manera de entender la relación con una planta. Voy a empezar de una situación que he estado siguiendo, que es un poco la fricción que hay para implementar sellos distintivos para comercializar la quinoa, y una fricción que se da en torno a la opción por elegir una denominación de origen o por elegir un indicador geográfico protegido. Son dos sellos diferentes para marcar el origen geográfico de un producto. Voy a, en una primera parte, presentar lo que son estos dos sellos y luego presentaré la situación de los encuentros diferentes que se pueden dar en el lazo con la quinoa y luego terminaré con algunas ideas para seguir pensando luego. Bien, como les he dicho, el caso del que parto es una manera diferente de lo que tiene
del sello que se tiene que elegir para elegir el indicador geográfico de la quinoa. Y esa opción diferenciada por el sello elegir marca una manera diferenciada de entender la relación con la quinoa. Voy a empezar primero presentándoles lo que es una indicación geográfica protegida. Preciso que cuando hablo de indicador geográfica protegida o de denominación de origen protegida, que es DOP, me refiero a los criterios de la Unión Europea. Bien, ustedes lo pueden ver, aquí tienen el sello de lo que es el indicador geográfico, una indicación geográfica protegida, un sello azul y amarillo. ¿Y cuáles son las características entonces de este sello? Primero es que es un bien común. Una denominación de origen es un bien común. Es decir, que si hablamos aquí de un producto, y en este caso, bueno, es la quinoa no es de alguien. La quinoa sería de un colectivo de humano, ¿no? Es un bien común que no es transferible. Y esto en un criterio europeo es lo mismo, es un bien común, ¿no? Un indicador geográfico protegido, además, va a poner énfasis en la cualidad del producto, que es una cualidad que tiene que ser objetivamente verificable, ¿no? Su reputación, ¿no? La reputación que ha adquirido con otros grupos de consumidores fuera de su territorio de origen y también dentro de su territorio de origen, ¿no? Y después otra característica, ¿no? Que se le puede atribuir a su origen geográfico, ¿no? Lo que también dice un indicador geográfico protegido es que por lo menos una de las fases tiene que estar hecha en el territorio de origen, ¿no? Puede ser la producción, puede ser, si no es la producción, el beneficiado, la limpieza o transformación del grano, o si no, inclusive puede ser el empaquetado. Pero generalmente el énfasis está más en la producción, obviamente. Y también, como estamos hablando de diferentes fases que pueden ser en diferentes territorios, darse en diferentes territorios y el proceso no está en un mismo territorio, esto quiere decir que el territorio de un indicador geográfico protegido va a ser discontinuo, ¿no? Según las etapas del proceso. Y obviamente las cualidades de un producto de un indicador geográfico protegido son distinguibles, como decía, objetivas, se pueden verificar, tienen reputación, pero no forzosamente son únicas, ¿no? Esto es lo que es una IGP. En el caso, por ejemplo, de una denominación de origen, tenemos pues las siguientes características. La denominación de origen, como lo decía, tiene algo aquí similar con la IGP, es que es un bien común que no es transferible, ¿no? Y que pertenece a los actores del territorio de la DOP. El producto es originario de este territorio, de este lugar, ¿no? Y obviamente todas las fases de producción, todas, hasta el empaque, es decir, producción, beneficiado, limpieza, transformación o empaque, se hacen dentro de ese territorio. Y por esto el territorio es único. Hay un solo territorio, no hay un territorio discontinuo como el IGP. ¿Cuál es el por qué? Según la reglamentación de la Unión Europea, se insiste en que todo tiene que ser en un solo territorio, porque se dice finalmente que las características de este producto son únicas. No hay un producto similar en otro lado, en el mundo. Y estas características únicas del producto se se explican por una relación particular con un componente humano que yo he denominado en esta presentación productores, ¿no? Y también
por un componente ambiental. Y tanto los productores como el medio ambiente son particulares a este territorio. Es decir, el medio ambiente de este territorio es diferente de un territorio externo al de la denominación de origen, o los saberes y las maneras de producir de estos productores son diferentes a las que pueden tener productores en otros territorios, ¿no? Y tenemos aquí una triple relación entre quinoa, en este caso, el producto, los productores y el medio ambiente, esta interacción, mutua interacción, que es la que produce, la que define además el bien. Es decir, las características de la quinoa no se explican únicamente por sus propiedades intrínsecas, las propiedades bioquímicas de la quinoa, por ejemplo, o genéticas, pero también se explican por una intervención humana y por una interacción medioambiental, ¿no? Y como sabemos, en el caso de la quinoa, hay clasificaciones que hablan de ecorregiones y de grupos de ecotipos por ecorregión. Entonces, en el caso de la quinoa real, esta explicación teórica, pero lo van a ver también luego, podríamos decir, empírica, o por lo menos desde el vínculo entre productor y quinoa, desde las ciencias sociales, tiene sentido, ¿no? Bien, entonces, como les decía, en el caso boliviano, los productores quieren que haya una denominación de origen. Es cierto también, y hago un paréntesis, hay también relaciones económicas, intereses económicos, ¿no? Porque una denominación de origen otorga mayores ingresos a los productores que una IGP. Pero en lo que yo quiero poner énfasis aquí es en el vínculo desde una perspectiva social entre productor y quinoa. Bien, entonces, lo que yo planteo es que esta situación de defender una DOP viene también del hecho de querer preservar una relación íntima con la quinoa, ¿no? El rechazo, a mi entender, se debe antes de presentar los rechazos, voy a presentarles un poquito algunas ideas conceptuales y teóricas. Voy a primero volver a citar a trabajos de Timing o de Deleuze o de Félix Guattari, ¿no? y de Bruno Latour, ¿no? Quienes nos invitan a pensar la relación que los seres vivientes tienen entre ellos, humanos y no humanos, pero también inclusive con la materia, ¿no? Estas relaciones cobran sentido en el curso de las relaciones. No es algo que está forzosamente preexistente, pero es también algo que emerge en el curso de la interacción. Bien, estas interrelaciones emergen, a mi entender, como líneas de vida. Por eso planteo en el curso de la relación, de la percepción y de la acción en mundos respectivos, ¿no? Siguiendo las experiencias, las habilidades de las entidades interactivas, sean estas humanas y no humanas. Desde una perspectiva humana, podríamos señalar que la percepción y la acción no es una mera expresión mecánica de dispositivos cognitivos, es decir, sino que es un proceso fluido, ¿no? En el que la mente, el cuerpo y sus ambientes sociales y naturales se interpermean de manera porosa, ¿no? y mutuamente además, ¿no? Y entonces, obviamente, es un proceso de involucramiento en el que las entidades humanas y no humanas no están bien definidas, sino más bien son cambiantes y pueden permanecer estables en ciertas circunstancias. En este sentido,
encuentros intergenerativos entre humanos y no humanos, la quinoa, el productor, la llama, el productor, ¿no? Aparecen relacionados con diferentes maneras de habitar y ser que contienen dimensiones cognitivas, no solo cognitivas, porque trato de decir que es más que cognitivo, sino también corporales, emocionales y afectivas. Y pueden ser calificadas, a mi entender, como ónticas, ¿no? En la medida que explican la existencia de realidades y podríamos decir de ontologías y mundos relacionales múltiples y cambiantes. La mercantilización de la quinoa ha dejado descubiertas estas diferencias ontológicas, estas diferencias relacionales, ¿no? Entre muchos campesinos andinos, ¿no? Por un lado, y por el otro lado, con biotecnólogos, empresarios, técnicos, investigadores, y yo me incluyo entre ellos, ¿no? Este proceso de diferencias encapsula a veces fricciones, ¿no? Como el caso que les acabo de mencionar entre técnicos, agentes de gobierno que en un momento querían una IGP, o algunos grupos de exportadores que querían más una IGP, y otros productores que dicen, no queremos una DOP. También hay productores que querían IGP, no lo voy a negar. Bien, entonces este proceso encapsula fricciones y conflictos potenciales cuando hablamos de propiedad intelectual, porque obviamente una IGP o una DOP son sellos que también son protegidos, ¿no? Indicador geográfico protegido, denominación de origen protegida, es decir, es una protección legal, estamos hablando de propiedad intelectual, ¿no? Pero también hablamos de beneficios, ¿no? Que pueden otorgar precisamente el cultivo y el hecho además de tener estos sellos distintivos en los mercados, por ejemplo, ¿no? Y esto ya viene dándose desde hace tiempo, este tipo de conflictos, ¿no? Si hacemos algo de historia, podemos ir ya allá a los años 90, cuando, por ejemplo, la Asociación Nacional de Productores de Quinoa, que produce quinoa allá en el Altiplano Sur, si me permiten, voy a hacer voy a volver atrás para mostrarles el plano del Altiplano Sur, que es básicamente lo pueden ver, ahí se ve el salar de Uyuni, y alrededor tienen ustedes las provincias que están donde se produce la quinoa real y donde está ANAPQUI, ¿no? ANAPQUI, la Asociación Nacional de Productores de Quinoa, está en todo alrededor del salar de Uyuni. Bien. Y obviamente ANAPQUI, apoyada por una ONG que apoya la propiedad intelectual, que se llama RAFI, que está en Canadá. Ellos, obviamente, tal vez lo han oído ustedes, o ciertos de ustedes ya la conocen, se opusieron a una patente que una investigadora de la Universidad de Colorado estableció. Ok. Entonces, la resistencia, se trataba del ecotipo Apelagua, ¿no? Que había sido registrado por un investigador de esta universidad, ¿no? También podemos ver otros ejemplos, ¿no? Campesinos que no quieren dar ecotipos, ¿no? A veces no quieren dar sus semillas cuando investigadores piden que les compartan semillas. Algunos sí lo hacen, ¿no? O a veces algunos inclusive pueden oponerse a que ciertas empresas privadas entren a una construcción de un proceso de denominación de origen. Entonces, la pregunta que se plantea es, ¿en qué residen estas diferencias, ¿no? Es decir, he hecho un postulado teórico sobre las relaciones y tal vez desarrollando podemos decir que este abismo relacional que explica tales diferencias entre investigadores, empresarios, técnicos gubernamentales,
está en que estos últimos consideran la quinoa, o empresarios también, ¿no? Que consideran la quinoa como un simple recurso, ¿no? Como un objeto cuyo uso debe ser maximizado, explotando su potencial genético para obtener variedades más productivas o más resistentes, ¿no? Para aumentar la producción mundial de alimentos en tiempos de aumento de la población, de salinización, de cambio climático, ¿no? Hacer frente a la malnutrición, obviamente, ¿no? O para proveer mejores ingresos, ¿no? Para los países, ¿no? O para las empresas, ¿no? Y para los productores. De esta manera, muchos de estos actores, ¿no? Ven a la quinoa como un recurso a compartir para expandir y mejorar la producción global de la quinoa, ¿no? Asimismo, en el caso de la quinoa real en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver que la quinoa real es un recurso del país. Unos van a decir, es del país, ¿no? Sobre el cual los campesinos no tienen una propiedad, ¿no? Particular ni preferencia, ¿no? Para estos actores, ¿no? Algunos son técnicos, algunos son empresarios, algunos son cuadros de la administración pública, ¿no? Para estos actores no hay un vínculo particular entre la quinoa y el productor y el ser humano de manera general, y en este caso del productor, ¿no? Ni tampoco obviamente derechos que estos productores campesinos pueden reclamar sobre la agrobiodiversidad de la quinoa. Por su parte, estos productores de quinoa, o por lo menos los que reivindican este lazo particular íntimo con la quinoa, ¿no? Esta relación campesino-indígena, llamémoslo así, quinoa, ¿no? Es para mí entender una relación intersubjetiva y una relación afectiva, ¿no? Así como ven ustedes esta linda foto entre la mujer campesina, indígena y la llama que cría, ¿no? Podemos tener el mismo tipo de metáfora en una relación con la quinoa, ¿no? Entonces, voy a dar dos ejemplos. Me acuerdo, por ejemplo, en la anterior sesión del anterior simposio que organizó Kevin allá en Washington State, después de que hubieron las presentaciones sobre el proyecto de las investigaciones genéticas y sobre el genoma de la quinoa, hechas por los colegas de Brigham Young, por Jeff y Rick, Eufren, un productor de quinoa que Sergio había invitado, en un momento se paró y les pidió, y a los otros colegas también, les dijo, por favor, no me descuarticen a la quinoa. Esa frasecita se me quedó acá. Entonces, es algo que me interpeló, porque había me decía, hay algún vínculo acá que hay que tratar de indagar. En las charlas que he empezado a tener con productores de quinoa, he podido avanzar en esto, y me viene la cita de un productor, le pongo el seudónimo por respeto a él, y lo llamo Carlos, es un productor de quinoa y dirigente de ANAPQUI, de la Asociación de Productores de Quinoa, él vive en Norlipes, y traté de ir a ver con él esta relación intersubjetiva que tenía con la quinoa, que yo llamo una relación de coproducción, ¿no? Es decir, es producir a la quinoa, pero también es volverse productor de quinoa, ¿no? Porque esta gente, si bien producía quinoa antes, producía mucho menos quinoa y criaba más llamas, ¿no? Ustedes tienen en la diapositiva las llamas, la llama que es sacrificada, la llama que es querida, ¿no? Y la llama también que es sacrificada por la querencia a la Madre Tierra, a la Pachamama, y por agradecimiento a ella. Entonces, Carlos me explicaba la relación con la quinoa de esta manera, ¿no? Y viendo un poco cómo ellos se co-constituyen con la quinoa. Me decía, la quinoa es como una madre que nos da de la Pachamama. La llamamos Chisiguay Mama. Se le quiere y se le da cariño, ¿no? Se le pide a la quinoa, no solo a la Madre Tierra, ¿no?
y se le agradece, ¿no? Así como queremos, la quinoa también quiere. La quinoa quiere. La misma quinoa me ha enseñado a quererle, ¿no? Está hablando con un sujeto. Así, cuando está creciendo, me llama para que la proteja, que le haga un cerco a la parcela para que no le hagan daño las plagas, ¿no? Cuando la sembramos en tierras cansadas, la quinoa me pide que le abone, ¿no? Cuando está secando, me pide, ya pues, cortame, ¿no? Cuando llega al final del desarrollo vegetativo. Cuando me llama, me da gusto el afecto, las emociones, ¿no? Me voy solito a verle a la quinoa, ¿no? Y a cuidarle. No es de cuánto uno va a ganar, ¿no? Sino es de cariño, es de gusto. El campesino remata así. La quinoa tiene igual de importancia que el productor. La quinoa tiene alma. Es como una persona. Aquí el testimonio de Carlos nos remite a lo que, siguiendo a Spinoza o a una cientista social que trabaja mucho filosofía, que se llama Jane Bennett, podemos llamar una relación afectiva, ¿no? El afecto no es una capacidad propia de los humanos, sino más bien una facultad de actividad y respuesta, ¿no? Un poder catalizador entre humanos y no humanos. Para Carlos no hay campesino productor sin quinoa, y este vínculo emerge de un proceso cognitivo y performativo, de la relación con la quinoa, del hecho de producir quinoa, ¿no? Y de además acercarse y de darle cuidado, ¿no? Los abuelos nos dicen que la quinoa caslala, aquí hablo de un ecotipo de quinoa real, es bueno para curar, pero uno se da cuenta realmente cuando prueba curando. No es algo forzosamente cognitivo, sino está en la experiencia, está en el cuerpo. Cuando uno consume quinoa, una sopa, noto que tengo más vigor, trabajo mejor. Nadie me ha dicho, esto he aprendido. Yo mismo, consumiendo y trabajando quinoa, me he dado cuenta de esto. La quinoa nos ha vuelto productores de quinoa. Antes no lo éramos, antes éramos llameros. Y nos ha hecho conocer a los productores en el país y el mundo junto con ella. Por esto no estamos de acuerdo en que empresarios privados hagan parte de nuestra denominación de origen y del Consejo Regulador de la Quinoa. Si tengo yo ahora que terminar, van a disculparme, he quedado trancado en mis fotos, ahí pueden ver un poco la relación afectiva con la quinoa. Si tengo que terminar, diría yo que vemos en este caso presentado diferencias de existencias relacionales entre el sujeto y el objeto, ¿no? Eso es una relación relacional que vemos sobre todo en nuestro mundo, en el biotecnólogos, técnicos, empresarios, burócratas, agentes de los ministerios, de las instituciones públicas. Y tenemos en el caso de los productores una relación sujeto a sujeto. Quinoa, campesino. Campesino, quinoa. La relación entre campesino, indígena y quinoa es una relación, como digo, intersubjetiva de coproducción y de mutua constitución, siguiendo procesos cognitivos, afectivos y corporales. La quinoa y el ser humano son seres vivientes homólogos, equivalentes, que intercomunican. Esto equivale a una oposición entre una ontología antropocéntrica, racionalista, que tenemos más desde nuestra perspectiva occidental, ¿no? Y una ontología relacional cognitivo-afectiva, ¿no? Que sería la que acabo de presentar, ¿no? Que remite a entender derechos de propiedad sobre la quinoa y fricciones ontológico-políticas que contestan la validez de una sola realidad, de un solo mundo y de un solo universo. Con estas diferencias ontológicas, al momento de abordar la propiedad sobre la quinoa,
las zonas de contacto entre humanos y seres vivientes no son forzosamente espacios confortables en los que existe comunicación y entendimiento mutuo. Más bien, se trata de espacios donde las diferentes relaciones entre entidades humanas y no humanas se encuentran en una interfase que contiene diferencias de poder y posibilidades de subordinación, y en los que mutua coexistencia y el devenir de ciertas de estas asociaciones de seres está en juego. Con esto quiero decir que no forzosamente esta relación intersubjetiva quinoa campesino forzosamente tiene el reconocimiento en nuestro mundo y en decisiones que se toman y que afectan a los productores de quinoa. Siguiendo a Mario Blazer y Arturo Escobar, podemos acudir al concepto de pluriverso para dar cabida, o por lo menos pensar en dar cabida, ¿no?, al reconocimiento de esta diversidad de realidades o de mundos relacionales entre entidades humanas y no humanas. Hablar de pluriverso implica, en parte, aceptar compromisos políticos entre ambas realidades, o cuando menos, o cuando esto no es posible, dirimir a favor de una de estas en situaciones, en condiciones. Hello. Perdonen que ahorita estamos teniendo un problema técnico, pero lo estamos tratando de arreglar. Ok. Hi, everyone. I'm sorry, I don't know why my video just stopped there. Let me try restarting that. I'm just going to ask everyone else to mute. Hola a todos, permítanme, estamos teniendo un problema tecnológico ahorita y estoy tratando de arreglarlo. Buenos Por favor, días. si todos... Intersubjetiva quinoa campesino forzosamente tiene el reconocimiento en nuestro mundo y en decisiones que se toman y que afectan a los productores de quinoa. Siguiendo a Mario Blazer y Arturo Escobar, podemos acudir al concepto de pluriverso para dar cabida, o por lo menos pensar en dar cabida, ¿no?, al reconocimiento de esta diversidad de realidades o de mundos relacionales entre entidades humanas y no humanas. Hablar de pluriverso implica, en parte, aceptar compromisos políticos entre ambas realidades, o cuando menos, o cuando esto no es posible, dirimir a favor de una de estas en situaciones, en condiciones. Hi, everyone. Unfortunately, that's actually where the video stops on our end. And so I would like to move us into question and answer for Pablo. Bueno, perdonen a todos, pero desafortunadamente ahí es donde termina el video de nuestro lado. Entonces, lo que nosotros queremos ahorita hacer es movernos a contestar las preguntas que ustedes tienen. So I will have Laura go through the questions, and she will read them out if they are questions indeed and not just comments, but maybe even Pablo would like to respond to comments, and then Shirley will translate. Yeah, and it looks like the questions we have so far are all in Spanish, or the comments. So I was going to let Shirley read those off. Entonces, la primera pregunta, aparentemente todas las preguntas que se han hecho están en español. Entonces, yo, Shirley, las voy a leer y de ahí las voy a traducir. La primera pregunta viene de Fernanda López. Desde el punto de vista de la relación social, los productores de las zonas andinas tienen una relación directa con la quinoa. ¿Cómo la tiene con sus animales? Dado que es cultural, viene desde sus antepasados y sostienen más esas costumbres arraigadas a la Pachamama, Madre Tierra.
So from the point of ¿Aló? view of the social relationship between the producers and the Andean zones, there seems to be a direct relationship with quinoa, just as there is between with its animals, being that this is a cultural thing. How does this sustain the traditions of the Pachamama? Sí, ¿puedo proceder? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Can everybody hear Pablo? Okay. Yes, we can hear Pablo. Okay. Thank you. Buenos días o buenas noches acá desde Italia. Bueno, lo que yo planteo es que no solamente es un hecho cultural, o por lo menos es algo también que es experiencial y que contiene a la vez una parte de conocimiento adquirido por relaciones sociales, So, como también... Good evening or good afternoon. For us, it's good evening in Italy right now. So there is some sort of a social relationship between us and the quinoa. Puedes seguir. Ya, entonces lo que decía es que para mí no es un hecho meramente cultural, es un hecho también, que insisto, experiencial y relacional. ¿Qué quiero decir? For me, it's not a cultural issue. It's more of an experiential issue, something that you experience. I guess what I'm trying to say is que no solo tenemos un componente de conocimiento adquirido del cual aprendemos por relaciones sociales de nuestros ancestros o de un entorno social en el que estamos, pero también... There's not just an aspect of what we actually acquire based on what... Pero que también son conocimientos, pero también sensaciones, ¿no? Afectos, que aprendemos de nuestra interacción de experiencias cotidianas. But it's also based on the things that we experience, the things that we see on a daily basis. Y por esto he tratado de tomar el ejemplo del cambio. Es cierto que la gente producía quinoa y que había un lazo con la quinoa, pero este lazo es ahora muy importante y no solo hay términos materiales por el ingreso que le da la quinoa a la gente, que no hay que dejar de lado, pero también hay toda una dimensión afectiva, ¿no? Y la paradoja... So it's not just like a line between us and the quinoa. There's a lot that goes into effect in this. In particular, you know, it's what we see, what we see in the anthropologists, in the agriculturalists. Y la paradoja lo pueden ver ustedes. No he hablado de este tema porque ya es conocido. Los productores de quinoa tienen problemas con el cuidado de los suelos. Pero por el otro lado hacen rituales a la Pachamama, como esa diapositiva de llama que hemos visto sacrificada, por ejemplo. Pero también hacen rituales de afecto a la quinoa. He podido mostrar rápidamente 2 diapositivas al final y eso es una relación más entre los productores y la planta y la quinoa, ¿no? So there's also an issue with the producers that are seeing issues on their end of things that encounter that have to do with the soil and the way the soil acts. But on the other hand, there's also a cultural aspect in which the agriculturalists will actually do some sort of traditional incantations or traditional sayings or actions to the Pachamama, which
which kind of also helps. So it kind of influences both. Y si pues, pensamos en la manera en que se nos ha presentado la cultura andina, por ejemplo, antes, siempre era una visión holística, ¿no? De respeto y de cuidado a todos los diferentes componentes que hacían parte de un espacio vivido, de un espacio natural en el que estaba la gente. Y aquí vemos que, por ejemplo, si bien hay, por ejemplo, un cariño con una entidad sobrenatural o con seres vivientes, hablo de la Pachamama y la Quinoa o la llama, por ejemplo, el suelo, que es sustento para producir la quinoa, por ejemplo, no, Pablo, me das un no entra segundo. eso. No puedo traducir todo eso de un solo. Perdón. So there's also a holistic situation with this. There are people that will see it as a holistic thing to be able to respect the beliefs of the agriculturalist, the person that is growing the quinoa, where they want to respect the traditions of their past ancestors. So that's how they portray it, is by doing the incantations, etc. Puedes seguir. Es lo que quería decir. Sí. Si desean, podemos pasar a la siguiente pregunta. Okay. La siguiente pregunta es, Pablo, felicidades. Quería preguntarte si estás de acuerdo en la quinoa. Es una filosofía de vida, una planta indicadora desde el punto de vista científico, muestra comportamiento modelo en varias áreas que quizás va a permitir historia. Permítame, se me cambió la pregunta aquí. So the question was moved and I cannot see it. No. Me cambiaron la pregunta y ahora no la veo. Yo la tengo en pantalla. Oh, sí. Es de Tony Bueno, y desde el Carla punto de Lido. vista científico muestra un comportamiento modelo en varias áreas que quizás va a permitir que sea el siguiente Arabis diopis. So congratulations, Pablo. I wanted to ask you if the quinoa is basically a philosophy of life, if it is a plant that kind of indicates how you should live your life from the point of view, from a scientific point of view. Does it show some sort of behaviors in the various areas that perhaps will permit people to change their ways of thinking or their ways of eating? Una pregunta tal vez, y me disculpo con todos los presentes, y hace parte de mi ignorancia, ¿qué es la arabidiopsis? So my apologies, but you know, maybe I might sound a little uneducated, but what is arabidiopsis? Can someone explain, Pablo? It's a plant often used in genomic studies. Maybe. Es una planta que se usa en los estudios genómicos. I believe it is in the mustard family. Parece que es en la familia de la mostaza. Ajá. Y tiene una particularidad, porque parece que tiene, la manera en que la plantean en la pregunta tiene cierta connotación, no sé, tal vez tiene una dimensión filosófica para algún pueblo. So he's wondering if there's like some sort of like parallel, if it's parallel to the quinoa, because it seems like the way that they're asking the question, it's like it's a parallel thing, like maybe there's a relationship between the two. I am not sure of the relationship between Arabidopsis and quinoa, but maybe someone from the Sustainable Seed Systems Lab might be able to share additional information. La verdad es que yo no sé si hay una relación entre la arabidiopsis
y la quinoa, pero quizás alguien en el laboratorio pueda contestar la pregunta. Great. Yeah, we can move that conversation over to our Slack channels. And then I say that we go ahead and give the floor over to our fellow speakers. Bueno, entonces yo creo que lo que vamos a hacer es que vamos a mover esta conversación entre la arabidopsis y la quinoa hacia el canal de Slack. Y lo que vamos a hacer es que vamos a seguir con nuestra presentación de Fabiana Lee. Perdona, Pablo. Bueno, hasta luego y muchas gracias. Well, thank you very much, and we'll see you guys later. Hi, it's great. Son las preguntas que están aquí. Hi, it's great to participate in the symposium and to be able to share some anthropological perspectives on quinoa. My name is Fabiana Lee, and I'll be presenting today with Claudia Urdanivia. We are both Peruvian-born anthropologists, and we've done some research in quinoa growing communities in Puno, in southern Peru. Claudia spent some time in the communities and interviewing farmers in Puno as part of her master's thesis in 2012 during the early stages of the quinoa boom. I was there last year to do some fieldwork as part of my larger research project on the global expansion of quinoa production, which I had hoped to continue this year. So for this presentation and the paper on which it's based, we wanted to respond to popular ideas and misconceptions that have been prevalent in the North American media and that continue to influence people's opinions about quinoa. With the global popularity of quinoa, some people have become concerned about the impacts of this increased demand on farmers in traditional quinoa growing communities in South America. The popular perception is that the global appetite for quinoa is putting it out of the reach of the Andean farmers who grow it. What caught our attention is that this argument has been so resilient, even though recent academic studies have revealed the more complex consequences of the so-called quinoa boom. Yet some North American consumers continue to feel troubled and even guilty about the supposed effects of their quinoa consumption on the livelihoods of farmers. These concerns signal an increased awareness about the impact of our food choices and a growing interest in ethical eating that is a response to the environmental crisis and global inequality. But making a direct link between increased quinoa consumption in the wealthier countries and a lack of access to it in traditional quinoa growing communities overstates a cause and effect relationship while disregarding history, changes in production and consumption over time, and the agency of farmers who make choices about how best to support their families. Of course, these choices are constrained by a global food system that does not make it easy for small farmers to earn a good price for their harvest or to access a variety of healthy foods. In this presentation, we want to highlight the experiences of farmers that we have met in Puno and shed light on how the global demand for quinoa has affected these small farmers and peasant or campesino communities. Our focus is on Aymara families that practice small-scale farming and who are often the most marginalized in Peru and who are unable to tap into the opportunities afforded by the expansion of quinoa markets. From what we've seen in communities that practice traditional agriculture, the increased demand for quinoa has had mixed effects on people's livelihoods. On the one hand, small farmers' high expectations of quinoa as a profit-making crop have not been met, and many small farmers have not had access to the kind of government support, training, and investment that is required to compete in the global market. On the other hand, the growing demand for quinoa has coincided with a revalorization of this Andean crop by people across the world, including researchers and everyday consumers, which in turn has renewed interest in quinoa production and consumption in rural communities as well. To understand the increased demand for quinoa
and why it's had these mixed effects, we need to look at the traditional agricultural practices and organization of the campesino household economy. Our research has focused primarily on the Peruvian side of Lake Titicaca, near the city of Puno. Although there is diversity in terms of the cultural and economic makeup of the region, we will focus on the experiences of Aymara communities, where people have cultivated quinoa since its domestication. Campesino communities in Puno are characterized by minifundios, or small holdings, that have been divided up among families with each generation, and many farmers today have only minimal access to arable land. Many families grow the essential crops like potatoes, quinoa, oats, and barley, and farmers continue to use the traditional system of crop rotation, known as Ainoca in Aymara, where crops are planted in succession each year, after which the land is ideally allowed to rest for 4 to 5 years. But recently, there has been a major reduction in these fallow periods. The communal crop rotation system is designed to preserve soil fertility, and it does not lend itself to intensive agriculture or large-scale export production. With the increased demand for quinoa, we saw that many small farmers have started to plant the more commercial white variety of quinoa to sell, which has reduced the diversity of seeds that were traditionally grown. This could have negative consequences in terms of protecting biodiversity, the traditional uses of quinoa varieties, and the resilience of quinoa crops. With the initial excitement of the International Year of Quinoa, farmers were happy to benefit from the high quinoa prices. But after these prices began to decline in 2014, many were discouraged and now feel that growing quinoa for the market does not always justify the effort and investment that is required to produce it. In the aftermath of the quinoa boom, the strategy for many farmers has been to sell small amounts of quinoa to gain a little bit of extra income for their families. Some Aymara farmers that we spoke to referred to quinoa as a kind of emergency fund that they could turn to in case of household needs. So with the extra earnings from quinoa sales, farmers are able to purchase school supplies or uniforms for their children, to buy fodder for their cattle, pay medical bills, purchase goods in the local market, or even invest in the education of their children. Income derived from quinoa sales varied greatly, however, particularly among farmers who had small land holdings compared to those who were renting their land. But these small profits are not always sufficient to sustain small family farmers who are also facing a number of other challenges, including continued rural-urban migration and climate change. As more people move to the city to look for work, the fields are rented out or left under the care of relatives. There are fewer people, especially younger people, to share the workload and to participate in the traditional communal activities that revolve around agriculture. Many of the farmers that we spoke to also talked about the unpredictability of the climate and growing conditions in recent years. Untimely rains, hail, frost, pests, and diseases can impact quinoa crops, and depending on the year, farmers might only produce enough for their own family's consumption, with only a small amount left over for sale. While growing quinoa for the market brings minimal returns for small family farmers, quinoa can still play a significant role in the campesino diet and household economy. For example, typically families store a portion of their harvest for future consumption, which contributes to food security in case of a bad harvest in the coming years. Quinoa provides a nutritious staple at a time when many people in the countryside are struggling, and having a supply of quinoa for their own consumption or for sale in times of need alleviates some of the vulnerability that rural people experience. It must be noted that quinoa consumption in Peru is relatively low,
especially with the shift to rice, pasta, and other foods that are purchased in the market. This is not a recent phenomenon, but one that can be traced back to colonialism and the devaluation of native crops. It's true that the introduction of non-traditional foods has changed nutrition and eating habits in Aymara communities, but the reasons for these changes cannot be attributed to the growing demand for quinoa or to the choice to sell some of the quinoa that is grown. Similarly, the way to improve food security and nutrition in rural areas does not solely depend on people's ability to profit from the export market, but it must be accompanied by efforts to promote quinoa consumption at a local level as well. There is some indication that this is happening, as the global interest in quinoa has made some families value the nutritional qualities of quinoa and make efforts to include it in traditional as well as non-traditional dishes. Educational campaigns and NGOs are playing an important role in these kinds of efforts to promote quinoa at a local and regional level. And perhaps this could have a greater impact on people's well-being than the reliance on export production. So I'm going to turn it over now to Claudia, who will discuss some of the opportunities and challenges that small farmers face in spite of the growing demand for quinoa. Thank you, Fabiana. I now want to turn to discussing the experiences of farmers and their engagement with quinoa export markets. As Fabiana mentioned in her presentation, I conducted my research in late 2012, just as Peruvian quinoa was breaking through to global markets. My fieldwork took me to several districts in both Aymara and Quechua communities among farmers who grew quinoa for home consumption and to some extent who sold their crop. Farmers had vastly different experiences, ranging from having the most marginal access to arable land with little resources to owning acres of land and being well connected to local agro-export businesses. Prior to our collaboration, Fabiana and I shared our research experiences and findings with one another and concluded that the same challenges and conditions persist for farmers today. The early stages of the quinoa boom in Peru saw a dramatic increase in its price that was previously unheard of, especially for a crop that had been so deeply undervalued by larger society and whose circulation was mainly within the realm of farmers' home consumption, hyperlocal Andean markets, and in urban markets among families that had migrated from rural zones. As quinoa became revalorized thanks to its remarkable characteristics, farmers also began seeing opportunities to engage with this global export market in an effort to earn a lucrative price for their crops. One unique opportunity that emerged during the quinoa boom and continues today is in the formation of quinoa farmers associations. This type of organization was by no means new to Andean farmers, as they organized collectively around other aspects such as communal management of land and water. They were also familiar with other types of farmer and handicraft associations. So the focus on quinoa was grounded in the understanding that in order to break into the quinoa export market, they needed to be organized. However, unlike their neighbors in Bolivia who had decades of experience in establishing and sustaining successful quinoa cooperatives that marketed quinoa real to global health-conscious consumers, farmers in Puno were for the most part getting started. In the case of Aymara smallholder farmers who struggled to make a profit from quinoa, membership in the Farmers Association seemed like an attractive option for the material and social benefits it brought. Farmers believed that by aggregating their crop, they could gain a better price by selling larger quantities to private firms, and that their product would be valued for its high quality and appreciated more if sold collectively. For the Aymara farmers we talked to, belonging to a farmers association meant they could participate in local, regional, or even national festivals and fairs to sell processed quinoa products or present regional quinoa dishes in gastronomy contests. Farmers were also enthusiastic about belonging to an association because it could give them more leverage in negotiating the price of their quinoa. Additionally, farmers felt that belonging to an association allowed them to receive support and training from organizations. Under ideal circumstances, some farmers indeed gained from participating in these associations whose crops would be destined for export. This included producers with greater access to land and resources, associations that maintained a strong organizational structure,
and were connected to local agro-export businesses and cooperatives that received training and capital to get started and became sustainable. On the other hand, smallholder Aymara farmers encountered broader challenges, most apparent in the fact that farmers had to have resources and knowledge to be capable of producing high-quality product that met the demands of exporters. Farmers also needed to develop business and marketing skills, which were offered at trainings from NGOs and other rural development projects, but were quite limited. This created a wide gap for most marginalized farmers who had limited access to land and capital, lacked fluency in Spanish, and simply were not connected with private or public agricultural extension projects. While at first glance, export markets appear to bring a wide variety of opportunities, the reality is much more complex and rooted in the inequities of a global system, food system, which has wild fluctuation in price and no guarantee of profit for farmers. As one peels the layers of the quinoa chain, one finds that opportunities of the quinoa export market are quite limited. Some farmers thought that they could sell their quinoa directly to an exporting company through an association, but this may not have been the case, as quinoa often passes through many channels before reaching its export destination. The lack of transparency in the quinoa commodity chain poses a challenge for farmers wanting to benefit from the increased demand for quinoa and for consumers wanting to support traditional quinoa growing communities through the purchase of South American quinoa. While growing demand and prices for their product can generate gains for some producers, the export market does not provide a reliable source of income for small farmers who need it most. In fact, similar to other smaller holder farmers worldwide, Aymara farmers need increased training and technical and logistical support from the government. They cannot simply rely on private enterprises or exporters. So what can the story of quinoa teach us about global food systems and our role as consumers? Increased popular awareness among consumers about where our food comes from and how it is produced is a positive development. Yet this often fails to capture the complexities of the food system while providing misguided solutions focused on market-based mechanisms. For instance, portraying export production on the binary of good or bad, or limiting individual consumer choices to either eating quinoa or boycotting it due to its perceived negative impacts. In Puno's quinoa growing Aymara communities, the globalization of quinoa consumption has been a mixed blessing. In some cases, it has provided an additional source of income and motivation to grow a crop that had been disparaged and not given as much importance as it has today. But the increased commercialization of quinoa could have other consequences in the long term. Decreased biodiversity as more farmers grow the commercial white quinoa instead of other native varieties, and more pressure on fertile land if it is used more intensively. As quinoa production also becomes more globalized, farmers in Puno are seeing increased competition from other regions and countries, with larger landowners growing primarily for the market. Most recently, for the export market. Most recently, quinoa is also being produced outside of South America, and there is an ongoing debate about how this affects farmers' livelihoods. These challenges have led to a push by farmers to create a protected designation of origin to safeguard and promote the special place-based characteristics of Andean quinoa. This could be a way to protect traditional resources and knowledge, recognizing the contribution of indigenous peoples of the Andes. Beyond recognition, there also have to be tangible considerations for how to compensate farmers for their knowledge and genetic resources when they stand to lose from global quinoa production. The expansion of quinoa production worldwide will continue to pose a challenge for traditional farmers, especially those that are already marginalized. The limitations of the quinoa of market-based mechanisms to improve farmer livelihoods point to the importance of promoting quinoa consumption at the local and national level, as well as the need for agricultural policies and government programs that support small farmers. Some experts have suggested using locally adapted quinoa varieties, land races, to produce value-added products such as quinoa flakes, energy bars, flours, cookies, and much more. However, investing in these types of projects would be costly for farmers, who could benefit more from support from private and governmental agencies, credit for farmers, insurance for crops, increasing the types of programs that support small business ventures by farmers, and increasing the number of extension agents to provide technical assistance support for farmers are just some of the initiatives that would assist them. Currently, the global food system disproportionately benefits a few actors along the commodity chain: agribusiness, corporations, retailers, large exporters, all of whom make immense profit
and have the most access to capital and power. The prices that farmers are paid for their crop erratically fluctuates based on supply and demand, and when they are not connected to an entity that will pay a fair price for their crop, as is often the case. In worst case scenarios, farmers can end up spending more to produce than what they will earn. An idea that's been touted since the beginning of the quinoa boom is that the market will provide opportunities to boost farmers out of poverty. This has now evolved into corporate social responsibility being the answer to boosting farmers out of poverty. Taking a critical lens and examining the quinoa market and the inequities of the global food system, it is apparent that market mechanisms alone will not eliminate poverty in the countryside, especially given all the new challenges Peru is experiencing under COVID-19. It is worth it to note that although agrarian labor is vastly undervalued, Andean farmers continue to be on the front lines producing and harvesting food to keep the nation fed during this crisis. Global consumers should continue to demand a fair distribution of profits that will benefit small farmers, promote sustainable agricultural practices, and increase transparency along the food chain. And in doing so, consumers can also demand to know the conditions under which quinoa is grown and how people are ensuring sustainability and protecting soil quality. However, the idea that we can make a difference by buying or not buying a particular food like quinoa simplifies the multiple and sometimes untraceable nodes of the quinoa commodity chain. It also risks erasing the agency of Andean quinoa farmers who, by making decisions about when to grow, store, sell, or consume quinoa, seek to enhance their livelihoods and well-being within the constraints of our globalized food system. Thank you very much. Thank you so much to our speakers, Claudia and Fabiana. Do we have any questions? Muchísimas gracias a nuestras oradoras, Claudia y Fabiana. ¿Tenemos algunas preguntas? It looks like one just showed up in the Q&A. Parece que una acaba de aparecer. Okay, so how can we ensure food sovereignty of Andean peasants even as quinoa is globalized? ¿Cómo nos podemos asegurar de que las personas andinas pues tengan acceso a la quinoa aunque sea globalizada? And especially as quinoa varieties are adapted genetically and for other climates. Especialmente conforme la quinoa, las variedades de la quinoa sean adaptadas genéticamente y también sean adaptadas a otros climas. Fabiana or Claudia, do either of you want to respond? Okay, so in response to that question, that is, of course, one of the main challenges, right, that we face, and I don't think there are any simple answers. Hopefully, there's perhaps some suggestions that will come out of the symposium. I think that what we tried to show in this presentation is that the situation is complex, right? So there are multiple layers that we need to look at to address food sovereignty, to ensure that people are compensated, not just for the product that is exported. In Claudia, the case where, can you give me a second to translate? Because you're talking fast and I'm not capturing what you're saying. Perdón, Claudia estaba diciendo de que ahorita desafortunadamente no tenemos una respuesta a esta pregunta, pero sí estamos viendo quizás este simposio nos dé las respuestas que nosotros necesitemos para poder darle a ustedes una respuesta. What I was saying too is that it's a question of how to compensate people for the products that they're selling so that they can get a fair price if the product is exported.
but also to be También- able to consume it for their own families. También lo que estaba diciendo es que esto pues lo estamos viendo a nivel de el consumo personal y también como los campesinos o ya sea los agricultores puedan hacer, puedan vender este producto para poder tener un ingreso de alguna forma. We have another question here. Claudia mentioned that more government support is needed to help farmers. También tenemos otra pregunta aquí de Kayla McNamara. Claudia mencionó de que los agricultores necesitan ayuda del gobierno. Is the government there able and or willing to provide such support? ¿Será que el gobierno en estos lugares puedan o quieran proveer esta ayuda? Sure. So I think that it depends on who you ask and where such programs are taking place. I think right now, one of the major focuses of farmers is to get support to start the agricultural campaign of 2020 to 2021 through direct agricultural rural funds for families in Puno that are smallholders. De esto depende mucho de la ayuda que se les provee a ellos, pero yo creo más que todo que ahorita los agricultores están enfocados en tratar de conseguir. Can you repeat what you said the last part, Claudia? Yeah, they're trying to get support to start their agricultural season because they've been impacted by COVID-19. So they're trying to get funds for them. Los agricultores ahorita prácticamente lo que están haciendo es buscando la ayuda para poder empezar de nuevo con sus cultivos debido al problema financiero que les ha causado el COVID-19, o sea, el coronavirus. Yeah, so I think that I think the situation is evolving in terms of how much support to give to farmers concerning quinoa. There's also a lot of NGOs that do a lot of work, but I think going back to the question of food sovereignty that somebody asked before, it really comes from listening to farmers themselves and farmers associations about how that support could benefit them directly. Bueno, debido a esto, ya como ustedes saben, todo esto está evolucionando. La ayuda que se les va a proveer ahorita en este momento no se sabe, pero regresando a la pregunta sobre el alimento y la sovereignty del alimento. Can you re-say the last part of the food sovereignty? Yes, that it's worth asking the farmers, having conversations with them, with the farmers associations and the congresses that different farmers have to see what their needs are. Vale la pena preguntarle a los agricultores y a otras agencias que ayuden a los agricultores para ver qué ayuda les pueden ofrecer a ellos. O también para averiguar qué clase de preguntas o qué clase de ayuda es la que ellos necesitan. Okay, we have another question here from Jack Hoagland. Have there been ways the newly formed producer organizations have helped the small farmers in Puno since the initial boom period? Tenemos otra pregunta aquí de Jack Holland. La pregunta dice que si hay alguna que los nuevos productores y organizaciones han podido ayudar a los agricultores en Puno desde que esto empezó, pues desde que empezó el crecimiento de la quinoa a nivel internacional y nacional. I think one point that is worth mentioning is that in Peru, there is much less organization in terms of the small producers, especially compared to countries like Bolivia.
So the producer associations are not as strong, and they're not as organized. Lo que yo quiero decir, pues, que aquí en Perú, ya que la asistencia que se les da es bastante pequeña, porque los agricultores, pues, aquí no hay muchos. Entonces, es muy diferente lo que se ve aquí a lo que se ve en un país como Bolivia, que es mucho más grande, donde tienen más asistencia, más agricultores que puedan ayudar con estas cosas. There have been some successful cases of cooperatives that have been formed, especially since the initial quinoa boom period. But again, and that's something that many campesinos would like to see more of, right? And they would. Sí han habido algunas cooperativas que se han formado, pues, que han ayudado a los campesinos, ¿verdad? Pero como siempre se necesita más. We have another question here from Renee Lint. In your presentation, you mentioned the fact that consumers of quinoa in the West. Tenemos otra pregunta aquí de Renee Lint. En su presentación, usted mencionó que hay consumidores de la quinoa en el oeste. Have ideas that quinoa farmers are being exploited. ¿Tienen una idea de que los campesinos o los agricultores pues han sido explotados by the industrialization of this crop? Por la industrialización de esta cosecha. What do you think could be a useful way to bridge the gaps between consumers of quinoa in countries outside of South America and the farmers themselves? ¿Qué creen ustedes que pueda servir como un puente entre los consumidores y los agricultores de los países suramericanos o fuera de los países suramericanos? I can try to take this one. I think that's a really hard question, and I think that's also what we are asking ourselves when we were writing this paper. We don't have all the answers. It's very complex. Yo quiero tratar de contestar esta pregunta, pero desafortunadamente esto es algo pues que nosotras nos estábamos preguntando, pero es un problema complejo. Entonces, Claudia, you can continue. Yeah, okay, yeah, the question disappeared for me. So I would say one way, and Fabiana can also add to this, but I think that for us in analyzing the experiences of farmers, one way to better support them is through the different forms of support that we mentioned, like more technical assistance support, more programs to assist them for growing their crops. Una cosa que estaba diciendo yo es que una forma de poder ayudar a estos agricultores sería a nivel tecnológico, quizás ayudarlos a crecer su cosecha de alguna forma. As Claudia mentioned, something that is necessary is to have more transparency in the quinoa commodity chain so that consumers know who is producing their quinoa, because there's a difference between... Como dice Fabiana, nosotros, pues, como esto es una comodidad, ¿verdad? Entonces necesitamos ver quién es el que va a producir, o que las personas pues sepan quién es el que está produciendo esta quinoa. Because of the difference between small producers, who, as we have shown, are much more in a more precarious situation versus the large-scale, more commercial growers. Ya que hay una diferencia entre los agricultores a nivel pequeño y los agricultores pues ya a nivel bastante grande de comercialización. Okay, we have 3 more questions posted. We're going to address one more question and the others will move to Slack.
Tenemos 3 preguntas más. Desafortunadamente, debido al tiempo, solo vamos a poder contestar una de estas preguntas y las otras 2 las vamos a mover a Slack. We have a question here from Marigold Walsh Dilly. Tenemos una pregunta aquí de Marigold Walsh Dilly. Does government support and academic research in Peru prioritize lowland quinoa producers? La pregunta es la siguiente. Si ayuda que provee el gobierno o también las investigaciones académicas en el Perú le dan prioridad a los productores de quinoa en las partes bajas del país. So it is true that regions like Arequipa have increased production quite a lot, especially since the quinoa boom. Es verdad que lugares como Arequipa sí ha crecido bastante desde que empezó esto en grande de la quinoa. So there is some truth, I think, to the fact that that the larger producers may have an advantage, both in terms of the support they receive, but also just the more structural inequalities in the country. Y creo que sí hay una diferencia entre lo que reciben los productores que son pues ya más grandes y no lo que reciben los más pequeños, ¿verdad? Sí hay una diferencia bastante grande. Because of the concentration of land debido a la concentración de la tierra. In comparison to places like Puno, where farmers have very small parcels of land. En comparación con lugares como Puno, donde los agricultores pues tienen ya su terreno es mucho más pequeño. I want to thank all of you for participating in this session. The unanswered questions will move into Slack. Le quiero agradecer a todos ustedes por participar en esta presentación el día de hoy. Todas las preguntas que no han sido contestadas se van a mover a Slack. And we have a networking session starting at 3 o'clock. So we have a short break. También tenemos otra sesión donde ustedes van a poder comunicarse con los presentadores. Esa sesión empezará a las 3 de la tarde. And I just want to again thank our speakers, Pablo, Fabiana, and Claudia for their wonderful talks. Y de nuevo quiero darle las gracias a Pablo, Fabiana y a Claudia por participar el día de hoy y por charlar con nosotros. See you soon. Los vemos luego. All right, thank you everyone. We can close down this room. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, este salón lo vamos a cerrar. Yay. Gracias, thank you. Gracias, gracias.